Hello and welcome to StudyIQ OPSC channel. So today is the session. In this session, we'll discuss the modern Indian history. So I hope you people are doing well. Those who are online, please confirm audio and video both are working fine, so that we can start the session. And please share this session with your friends as well. Session टिको टिके share करी नियंतु आपनकर friends मानको सहित. So we will discuss the complete modern Indian history from 1857 to 1947. Okay. Good afternoon, all of you. Please share this session with your friends as well. Okay. I hope everything is fine. Audio and video both are working and it's clear. Hello everyone. Pranam Mitanjali. Birval, hello. Good afternoon, Sasmita. ओके तो स्टार्ट करिबा चलंतु ठीक अछि. तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खास करके इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 रु 1947 एवं मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री को डिस्कस करिवार मेन पर्पस होची. ओके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मेन पर्पस होची इफ यू सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपनकर आसुची प्रिलिम्स हो किंबा मेन्स हो, you will find maximum number of questions. Okay. Okay, so namaskar. So let's start. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट 1857 1947 ये you will find maximum number of questions as far as prelims point of view, prelims and mains. Okay, जेहेतु prelims and mains रे maximum number of questions आसुची, so I thought let's cover this first. तापरे हमें बाकी ancient, medieval and बाकी जिनसे को cover करियो. Okay, so चलो तो start करियो. 1857 सिपाही म्यूटिनी, सिंपली टू द पॉइंट. जेहेतु प्रिलिम्स पाई एटा आपण देखिथिबे थंबनेल रे प्रिलिम्स को टार्गेट करके करूची, तो टू द पॉइंट फैक्ट्स को एनालाइज करिवो. ओके सो 1857 सिपाही म्यूटिनी तार कॉजेस गुडी को कोन थिला को जाय. कॉजेस कोन देखंतु. फर्स्ट कॉज थिला इकोनॉमिक. दैट वाज ड्रेन ऑफ वेल्थ. ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ कांसेप्ट थिला द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी को थ्रू रे एटा को डेवलप करा जायथिला. तांकर बुक टा जो थिला पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया. Okay, in his book he developed this theory drain of wealth. So moderates स्पेशली जो माने अर्ली नेशनलिस्ट थिले यानी मॉडरेट्स थिले, दे रियलाइज्ड कि ब्रिटिशर माने और खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इन्वॉल्व्ड इन द ड्रेन ऑफ वेल्थ और ड्रेन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन. सो दे रियलाइज दिस. सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर आपण कहि परिबे. सो ड्रेन ऑफ वेल्थ वाज कॉन्सेप्ट वन फैक्टर. सेकंड इज इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड. इफ यू सी इंडिया वाज सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री. सेल्फ सफिशिएंट खास करके जो हैंडीक्राफ्ट या हैंडलूम इंडस्ट्रीज थिला एवं इंडियन प्रोडक्ट्स गुड़िक यूरोप डिफरेंट कंट्रीज रे जाइकी बिक्री होतला. एंड आई मीन इंडियन मर्चेंट्स वर एक्सपोर्टिंग दोज प्रोडक्ट्स टू द यूरोप. ओके सो लेटर ऑन जेतबेले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन डेवलप करा गला इन ब्रिटेन आमे देखिचे. सो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रो मार्केट को एक्सप्लोर करबा को जाई. सो देन ईस्ट इंडिया कंपनी केम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग द इंडस्ट्रीज और जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थिला या आर्टिसंस माने जो माने इन्वॉल्व थिले से इंडस्ट्रीज रे हैंडलूम इंडस्ट्रीज ताकू धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करबा को लागिले. और व्हाट वी कॉल द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके ऑल्दो मॉडरेट्स माने इनिशियली दे वर सपोर्टिंग द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन because moderates were in the impression that
after deindustrializing this conventional traditional type of industries, this East India Company would come with modern set of industry, जो type रो industry ସେମାନେ Britain रे start କରିଛନ୍. But the impression which was carried by the moderates later phase रे सेटा ଆମେ देखिଛୁ that dream or that kind of impression were destroyed. तो actually Britain ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା deindustrialize କରିବା and India को Indian economy को they converted into consumption for the final product गुड़िको इंडिया इंपोर्ट करिवा स्टार्ट कला एवं एक्सपोर्ट करिवा स्टार्ट कला रॉ मटेरियल्स गुड़िको यानी कि एक्सपोर्टर ऑफ द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स ये जिनस हम देखे से कोटी इंडिया रे ओके सो इंडस्ट्रीज वर डिस्ट्रॉयड जो सेल्फ सफिशिएंट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज गुड़िको थला प्लस exploitation economic exploitation different types of taxes from religious places to grazing field. From religious places to grazing field, they started imposing taxes, or the Britishers started imposing taxes on India. Second aspect was the social causes thila, ye social aspect thila. So social in the sense racial discrimination kono na semane kohuthile these Indians are white man's burden. These Indians are white man's burden. Because we are in India not for our choice. Ame nijaro choice ku nei keti now. It is kind of an obligation for the Britain people to make civilize these Indians. Kana semane bhabutile Indian civilization is an inferior than the European civilization. These people are inferior. तेणु आमको सेमानकु civilize करवाको पड़िबो. And जो white man's burden रो जो concept थिला कि Indians are inferior and Britain people are superior. तो ये जो concept थिला ये racial discrimination is one such factor behind this. 1813 act अनुसार missionaries activities को support करागला और missionary activities or missionaries were sent to India to intervene in the socio-religious life of the people. So missionaries activities कौन कले ना सेमाने प्रथमे टार्गेट कले कहाकू deprived and poor population. They started providing education, they started providing jobs, and eventually they started converting these deprived, vulnerable and poor people into Christianity. Okay, so they started converting this deprived, vulnerable and poor people into Christianity. So missionary activities was one such factor under this socio-religious life, you can say. Then third is the military factor. Military factor kono na kichi Indian sipahi ya Indian soldiers manku bhi samane recruit karthile ya hire karthile. So in comparison to Britain soldier, Indian soldiers manku neglect kara jaitila. Neglected in terms of salary, neglected in terms of pension, neglected in terms of promotion as well. So Britain soldiers were given the promotion instead of the Indian soldiers, or in semanku specially treat kara jautila. This is one something resentment with the sepoys. Abolished the Vata and foreign allowances. Abolished the Vata and foreign allowances in the sense ki जो भत्ता या बता या जो पेंशन फंड जो थिला ताको अबोलिश कर दिया गला. इंडियन सोल्जर्स मान को पेंशन दिया गला नहीं. इफ दे वर सेंट अब्रॉड फॉर द एनी सच मिशन, फॉर एग्जांपल जब इंडिया छड़ा ब्रिटेन स्टार्टेड कॉलोनाइज अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अदर कंट्रीज एज वेल. तेणु सेठी भी सेपरेशन करबा पई, सेठी भी कंट्रोल करबा पई दिस इंडियन सोल्जर्स वर सेंट देयर. ओके, सी जगह भी एक्स्ट्रा कोनोसी रेम्यूनरेशन मिलु नथला व्हेन दे वर सर्विंग इन द फॉरेन लैंड. ओके, apart from that, the sepoys were also deprived of their religious sentiment co type ro. Now say somewhere it was believed that if you cross the sea, jodi apun samudra cross kari ke jauchundi, that means you will lose your religion. Okay, so when those sepoys were sent to foreign countries for any such mission and all, so when they come back to their village, semanenku apan koi paribe social boycott kara jauthala, social outcast kara jauthala. The reason was because they might have lost the religion. So ye kind of sentiment was there among the sepoys with respect to promotion, religious aspect as well, social aspect as well. If you see the immediate cause,
it was the episode of Grease Cattery's new Enfield rifle. So immediate cause was, I mean, these resentments were there, but the event which gave the spark को event ही देला, से spark ही देला ना immediate cause जोटा थेला episode of Grease Cattery's. Okay, Grease Cattery's कौन? ना Grease Cattery's होची a new bullet was introduced which was coated with the pig and आपनकर कोई परिवे से जो cow fat. तेणु before you use that bullet you have to bite that and then you can use. तेणु cow fat means a threat to the Hindu religion. Pig fat means it is a threat to the Muslim religion. So new Enfield rifle was also questioning the religious aspect as well. And the Mangal Pandey episode also, because this new Grease Cattery's was denied by the Mangal Pandey to use it, so he actually started the revolt. Okay, so this was the spark or the immediate cause of this 1857 revolt. Please share this session with your friends as well. जो मैंने भी OPSC OCS exam दूचन, please share this. Okay, so these are the factors behind the 1857 Sepoy mutiny. Now coming to this places and personalities. Spread कौन थिला कोउ जगरू किए represent करिथिले, let's see. Places, if you see Delhi it was started from Meerut. Meerut was the epicenter of the 1857 revolt. So it was started in Meerut, and the sepoys started moving towards the Delhi. And Delhi was the seat of the Mughal throne. Okay, Delhi was the seat of the Mughal throne. So they started moving to Delhi. Among Delhi re kiye thile Bahadur Shah, Mughal emperor Bahadur Shah and General Waqt Khan. They represented from Delhi, or they fought from the Sepoy side in Delhi. Kanpur re kiye support kale Nana Sahib, supported by the Tantia Tope and Azimullah. Okay, in Nagud command rakhibe, they can ask in match of the following. So Kanpur ru Nana Sahib, supported by the Tantia Tope, Azimullah. Lucknow Begum of Awadh. Jhansi Lakshmi Bai, due to doctrine of lapse. Discuss kariba ame doctrine of lapse. Jhansi ru Lakshmi Bai lodithile. Doctrine of lapse was kind of a political cause, आपण कहि परिबे, kind of a political cause. Political cause कोन थिला? Doctrine of lapse थिला जदि biological successor यानी कि son, actually not daughter, biological son जदि थिबो तेबे आपणकर राज्य भारत हमको मिलिबो, यानी कि successor would be the biological son, adopted son हबो नाही. Okay, yes, Rajendra Prasad, I am completing this in this single class. Okay, from 1857 to 1947. So biological son must be there. तो झांसी राजांकर biological son नथिले, so he adopted the son. So it was denied by the British people. तेणु लक्ष्मी बाई fought for her motherland. झांसी पाई लड़ीथिले, कहीं ना doctrine of lapse under रे it was annexed by the British. बिहार रु थिले कुंवर सिंह. बिहार रु represent करथिले कुंवर सिंह, यानी कि आरा अंचल कुंवर सिंह रिप्रेजेंट करथिले बिहार. ओके, कॉजेस ऑफ फेलियर को जीवा पूर्व मुझे कहली पॉलिटिकल कॉजेस रे आपण देखिबे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सेही टाइप रो गोटे सब्सिडियरी अलायंस भी थिला. सब्सिडियरी अलायंस रो माने कोन थिला ना, ब्रिटेन स्टार्टेड एनेक्सिंग दो स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिप्लोमेटिकल चैनल. गोटे थिला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मुझे जेमती कहली. Another was subsidiary alliance. Subsidiary alliance रे कोन थिला, they started giving instruction to the princely states कि आपण निजर जो आर्मी अछंदी, you just abandon your army. So whatever threat you are facing from the external aggression or something, आमे तमको support करिवु, militarily support करिवु. So military would be provided by the East India Company, and तार maintenance खर्च किए दबो, obviously the state would finance that, state would bear the whole expenses. This was the first condition. Second condition was, से कहले कि in your courtroom one British person would be there, so whatever may be the decision, that person would listen everything. So this was the second condition. The third condition was, if you want to have any diplomatic relation with your neighboring states, then you must consult the East India Company. Without consulting, you cannot have a diplomatic relation. That means these are something political factors behind this 1857 revolt. कारण वेल्सली नहीं किया से थिले subsidiary alliance को, doctrine of lapse
भी आपनकर इंट्रोड्यूस होइतला जा फल आपको ये रिजेंटमेंट अमंग द प्रिंसली स्टेट्स भी थिला काइंड ऑफ आपन कहि परिबे एंड द लास्ट फैक्टर मु जोटा आपन को कहबी बिफोर आई स्विच टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस डिस्कशन अवध जानी थिबे आपण अवध को एनेक्स करा जाइथिला but it was not or neither on the basis of subsidiary alliance nor due to doctrine of lapse because Awadh was annexed under the misgovernance because misgovernance is something very kind of a subjective in nature. Suppose ebe be apan dekhibe suppose union government implemented let's say president rule in a state and ground kon dele due to misgovernance. So what exactly the meaning of misgovernance? It is a very subjective in nature. It must be interpreted by the judiciary system. So say ground re jitol Awadh ko annex karagla again resentment was kind of at its peak among the princely states. So finally they started revolt. After all, British had modern form of army. They were able to suppress this. So kind of आपण कहि परिबे फेलियर तो थिला बट देखंतु कोन पई फेलियर हला 1857 रिवोल्ट मु आपण कहि छी वी आर सिंपली फोकसिंग द प्रीलिम्स पार्ट सो द मेन्स पार्ट आई एम नॉट कवरिंग ओके मु आपण को पूर्ण थरे क्लियर कर दूची आई एम कवरिंग द प्रीलिम्स पार्ट ओके Rajendra Prasad, yes, I am completing the whole video in one class. I have already responded your question. Okay, so causes of failure. The first one is the money lenders. Because money lenders were loyal to the Britain or East India Company, they did not participate. Second is merchants were also loyal to the Britishers, they did not participate. In fact, the modern educated Indians did not participate. Okay, so these people were out of the revolt. The second aspect or second reason, second factor you can say, Britishers had this advanced equipment because they have gun or all those things and these Indians were fighting with the sword, जो ढाल ईसु जिनसरे semane लड़ुतले, so did not have this modern equipment. And third one is the better coordination. Better coordination because by the time this revolt started, Britain already laid railway lines and telegraph. So basically the communication infrastructure they have already established. As a result, they had a better coordination among themselves. So they were able to suppress this movement in different parts of the country. And let me tell you, if you see the whole movement, mostly the northern India participated in it. In fact, it could not touch the South India and other parts of the country. This is one aspect why the movement was failed. Okay, तो ये थिला आपनकर 1857 revolt रो कहानी. तो first time we discuss करले कौन causes and then we discuss the places and personalities represented and the causes of the failure. Now moving to another topic which was during that time सेही समय रे हमकु देखिबाक मिलथिला. It was the peasant movement रे गोटे farmer movement जोटा हमें कहूचे इंडिगो रिवोल्ट हमको देखिबाक मिलथिला 1859 and 60 समय रे गोटे इंडिगो रिवोल्ट भी देखिबाक मिलछि. ओके, इंडिगो प्लांटर्स एंड लोकल पीजेंट्स माने ही ये इंडिगो रिवोल्ट करथिले. इंडिगो प्लांटर्स एंड लोकल पीजेंट्स forcing them to grow indigo on their lands instead of the more paying crops like rice. That means since industrial revolution was at its peak in Britain, so industries ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କ'ଣ raw materials because mostly जो industrial revolution ହେଇଥିଲା that was the textile industries. So they wanted raw materials, East India Company. So here they started forcing these farmers to grow indigo, cotton, etc. Okay, indigo, cotton, etc., which can be used as a raw material in their industries. That means the nature of agriculture thila India re, that has been simply changed or altered. The nature of agriculture jo thila, that has been simply altered and changed. That means instead of the food crops, they started cultivating or they started forcing to cultivate more of cash crop. Jyoti painki, this peasant class, they started revolting. 1859 re jadi apan dekhibe, leaders like Digambar Biswas and Bisnu Biswas of Nadia district, that is in the Bengal region. Remember these leaders' name, Digambar Biswas
and Bishnu Biswas, they decided not to grow indigo and started revolt against the British or East India Company. Okay, so an indigo commission was appointed and recommended ryots could not be compelled to grow indigo, that it would ensure that all disputes were settled by the legal means. ତେଣୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଗୋ କମିଶନ ବି ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ କମିଶନ କ'ଣ କହିଲା କି ପ୍ଲାଣ୍ଟର୍ସ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଫୋର୍ସ ଦିସ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଅର୍ ରୟଟ୍ସ ଟୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ଅର୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡିଗୋ, ସବୁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଗାଲ ମିନ୍ସରେ ହିଁ ସଲ୍ଭ କରାଯିବ. ଓକେ, ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଆଇଡିଆ. Moving to the next, the immediate impact of this 1857 revolt was the British administration, खास करके British government in Britain, they decided कि East India Company was simply a trading company and इमाने rule करिबा start कले and they started capturing the administrative capacity, administrative power. But this revolt something needs introspection. कारण ये जो revolt ही हला, it challenges the authority of East India Company. That means people in India is not happy with the East India Company. This is one aspect. Second aspect, Britain administration, a British government decided we cannot leave this ruling of India with the hand of East India Company. हमें East India Company को छाड़ी परिवा नहीं. So what we can do, we can simply transfer the power. Let's the British administration intervene directly in the Indian governance or Indian government. तमाने simply आपण कोई परिवे जेमती modern days रा company सब हमरो अछि Adani company, Reliance company, etc. So East India Company was simply kind of a company and company was ruling. So now onwards, Britain government decided instead of company ruling, हमें Britain government direct rule करिवा काहको India को. So things have changed. So सेति पई Government of India Act 1858 को introduce करागला. Government of India 1858 को introduce करागला. Okay. The revolt of 1857 brought about important changes in the British administration in India. The first, the rule of the East India Company came to an end. So they decided कि East India Company को आउ ये authority देई हबो नाही. So such revolt can emerge in near future. तो East India Company को एठी हटे की governance या जो British government ही governance या govern करिवा start कले. The administration of India came under the direct control of the British Crown. कारण ब्रिटेन रे जदि गवर्नमेंट को आपण देखिबे अंगर पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट हेड के क्राउन और क्वीन जोटा में कहूचे तेणु क्राउन को पाखो को एडमिनिस्ट्रेशन को शिफ्ट कर दिया गला. द चेंजेस वेर अनाउंस्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. प्रोविजंस गुडी को देखंतु कोन ना ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल केम टू एन एंड एंड द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द क्राउन. दिस इज नंबर 1 प्रोविजन. In England, the court of directors and board of control were abolished. तो ईस्ट इंडिया कंपनी तरफरु जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ कंट्रोल थिले ताकू कंप्लीटली अबोलिश कर दिया गला. ए न्यू ऑफिस वाज फॉर्म्ड एंड दैट वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. A new office was formed, Secretary of State for India, because this office was not there before the 1857 revolt. Okay, first time पे इटा को create करा गला and to advise the secretary, Indian Council was set up or Indian Council were established. Okay, पुणी देखो the Secretary of State could be a member of the British cabinet. So the person would be appointed as the Secretary of the State must be the member of the British cabinet. British cabinet, parliamentary form of government. तो आमर जेमती यूनियन कैबिनेट अछि सेमानकर भी सेमती कैबिनेट अछि यूनियन कैबिनेट. तो ब्रिटिश कैबिनेट रो से जने मेंबर हेतिबा दरकार जे सेक्रेटरी स्टेट हिसाब रे अपॉइंट करा जिवो. सेति पई सर चार्ल्स वुड मन रखतिबे नाडा. सर चार्ल्स वुड वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया सर चार्ल्स वुड. एठी आपनकर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थिला, एठी जो पोस्ट थिला गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया हु वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, से ऑफिस को चेंज करा गला एंड कंसिडर्ड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया और गिवन द नेम और रीनेम्ड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. सो विद दैट इफेक्ट फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग. मन रखते फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग. ओके, एंड विद दिस एंड ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को एंड करा गला. सब्सिडियरी अलायंस को भी विड्रॉ करा गला एंड इट वाज डिसाइडेड
those annexed states were restored to those original rulers or princely rulers mananku ये जो स्टेट को रिस्टोर कर दिया गला यानी कि तंको फेरी दिया गला ओके दिस वाज व्हाट वी हैव सीन अंडर द 1858 बट गोटे जिनस एटी मन रखथिबे 1858 रे सबुटु गोटे जो सबुटु बड़ चेंजेस जो हैला ऑल्दो यू कैन ऑब्जर्व इट एज ए लिबरल काइंड ऑफ थिंग कि से माने सब्सिडियरी अलायंस को हटे देले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हटे देले एंड दे स्टार्टेड जो प्रिंसली स्टेट्स रूलर माननको से मानको स्टेट से मानको फेरे देले इट डज नॉट मीन कि से मानकर इंटेंशन वाज वेरी गुड से मानकर इंटेंशन वाज वेरी क्लियर instead of East India Company the British government itself wanted to rule तेणु से माने निज हाथ रे एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं गले तबनी सिंपली एटी हेड किए रहिला इंडिया रो क्राउन रहिला एवं क्राउन को तळे रहिले आपनकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जोटे जे कि यूनियन कैबिनेट रो जने मेंबर एंड तांकु की रिपोर्टिंग करिवे आपनकर वाइस रॉय ऑफ इंडिया जे कि इंडिया रे ऑफिस रखी कि ताकू रूल करिवे या इंडिया को गवर्न करिवे okay this was the whole idea now 1858 ପରେ सेकेंड गोटे आपनकर जोटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1861 भी गोटे लॉ आसी यानी कि एक्ट आसी ओके 1861 गोटे लॉ आसी से 1861 लॉ रो किछि फीचर्स गुडी को देखिबा एंड देन विल मूव अहेड इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्रॉम 4 to 5 यानी कि गवर्नर जनरल्स इन द सेंस जो आपनकर जे वाइसरॉय को कन्वर्ट हेचंदी तांकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी थिला तांकर सेठी नंबर 4 to 5 यानी कि इंक्रीज करा गला गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर एनलार्ज इनटू ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कारण एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीटली चेंज होउची सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 to 12 additional members were nominated by the governor general यानी कि गवर्नर जनरल करो नॉमिनेशन या नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑब्वियसली दोज हु आर फेवरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन देयर मेंबर्स हैव बीन नॉमिनेटेड सेवन करो मेंबर रहिले नॉट लेस देन हाफ ऑफ दिस मेंबर्स वर टू बी नॉन ऑफिशियल इन द सेंस की एक तो माने आउटसाइडर आपण सिंपली कहि परंती नॉन ऑफिशियल thus a provision was made for the inclusion of Indians in the legislative council okay ये जो नॉन ऑफिशियल्स आपण कहि परिबे इंक्लूजन ऑफ इंडियंस भी इन नॉन ऑफिशियल रे ऐड करा गला काहे कि ना 1858 परे जो ब्रिटेन रो एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हिची सिटी जो लीडर्स माने एमर्ज हिचंदी जो माने कि मिडिल क्लास इंग्लिश एजुकेटेड लीडर्स जो माने आगुरु एक्चुअली भरोसा करूथले काहा ऊपर ब्रिटेन ऊपर एंड देन दे रियलाइज्ड कि ड्रेन ऑफ वेल्थ होचे ऑल दोस थिंग्स जो मानु को हमें अर्ली नेशनलिस्ट भी कहूचे एंड इन फ्यूचर आमे तंकु मॉडरेट्स भी कहबा इन फ्यूचर और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस आमे तंकु मॉडरेट्स भी कहबा एवं एमानकर कंसिस्टेंटली गोटे डिमांड करबा से माने स्टार्ट करले कोनो ना हमकु यू कैन से इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन करबा को दिया जाऊ इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन्स मोर पीपल फ्रॉम इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ओके तो सेति पई एमाने inclusion of Indians in the council they simply considered it legislative council were established in the provinces so provinces गुडे करे भी council establish करा गला जो माने princely states rulers मानंकु control करिबा पई the number of additional members in the provinces was fixed between 4 to 8 okay तो additional members माने provinces रे भी appoint करा गला जो region गुडे को directly controlled by the Britain प्रिंसली स्टेट्स गोटे थिला गोटे प्रोविंसेस डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटेन जोटा कि एबे का टाइम रे आपण तक यूनियन टेरिटरी बोली कहि परिबे जेमती डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट्स गुडी को वर्तमान स्टेट गवर्नमेंट हिसाब रे कहि परिबे जदियो रूलर्स माने थिले बट रूलर्स आर रिस्पांसिबल एंड अकाउंटेबल टू द क्राउन और अल्टीमेटली द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओके ब्रिटिश गवर्नमेंट ही तको रूल करूथिले तो ये थिला 1861 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रे किछि फीचर्स नेक्स्ट सिवा में 1858 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आसला 1861 रो ये आपण देखले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पुणी गोटे आसी बट ता परे आपण देखिबे नेशनल अवेकनिंग हमकु देखिबा को मिली नेशनल अवेकनिंग यानी कि जो मु आपण को कहली इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास लीडर्स दे इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस टाइम नंबर 1 नंबर 2 दे स्टार्टेड
this national awakening, that means semane common people ku aware kariba start kale, or they started spreading the awareness among the common people, the real intention of the British administration. Because semane bhabutile ki the industries will be destroyed or would be destroyed, and instead of that handicraft industries with a modern form of industrialization hei paribo India re, but that did not happen. तो सेमान ईस्ट इंडिया कंपनी इंटेंशन कौन थिला, इट वाज दे वर वेरी क्लियर कि हमको इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय बस करिवार अछि, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट ए मार्केट इन इंडिया फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो गुड़िक अछि ब्रिटेन रो. तेणु दे रियलाइज्ड कि दिस इज द रियल इंटेंशन ऑफ ब्रिटेन. तेणु सेमाने अवेयरनेस क्रिएट करिबा स्टार्ट कले. एज ए रिजल्ट यू विल फाइंड लोकल लेवल रे काफी इंस्टीट्यूशंस गुड़िक फॉर्म करागला. लोकल लेवल रे, रीजनल लेवल जी जो रीजन नु बिलोंग करथले, सपोज लीडर्स वर फ्रॉम बॉम्बे, लीडर्स वर फ्रॉम मद्रास, लीडर्स वर फ्रॉम Bengal. They started regional institutions or local institutions, and through that institutions they started dealing with those local issues. Local issues गुड़िक डील करिबा स्टार्ट कले, semane local problems को solve करिबा स्टार्ट कले, and started making awareness among the, or spreading the awareness among the people. Okay, so INC जोटा इंडियन नेशनल कांग्रेस थिला, that was the first all India scale institution, was first organized expression of the all India national movement on all India scale. But before that you will find those regional associations before INC or Indian National Congress form haba purburu, you will find these regional associations. That means from 1858 to 1885, this phase is known as the phase of these regional associations or this national awakening. Okay, तब इसे को organization गुड़ी को form हितला देखो तो as the regional level. First one is the landholder society. First one was the landholder society, that was landlords association of landlords of Bengal, Odisha and Bihar. जेहेतु ये जो region टी एकाठी थिला बिहार, बेंगल एंड ओडिशा, सो ये अंचल जो मैंने लैंडलॉर्ड्स माने थिले से माने ही एसोसिएशन को फॉर्म करथिले. फर्स्ट वन इज द लैंड होल्डर्स सोसाइटी, and they formed to meet or to protect the interest of the landlord. Okay, 1837 रे एटा को फॉर्म करा जायतिला for the promotion of class interest of landlords. Class interest of landlords. Okay, जदियो एटा 58 पूर्वरु फॉर्म करा जायतिला. सेकंड देखो, it was set up by the द्वारकानाथ टागोर. एटा की सेटअप करथिले? द्वारकानाथ टागोर, प्रसन्न कुमार टागोर एंड राधाकांत देव. ये तीन जण लीडर थिले जे कि ये लैंड होल्डर सोसाइटी को फॉर्म करथिले. सेकंड देखंतु 1843 आउ गोटे इंस्टीट्यूट या एसोसिएशन फॉर्म करा जायतिला जार ना थिला बेंगल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, एंड द आइडिया वाज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, फाउंडेड बाय द सेम द्वारकानाथ टागोर, चंद्रमोहन चैटर्जी, Permanent Mitra, with the help of George Thomson. Okay, this was the second association, Bengal British Indian Society, 1843. Similarly, देखो 1851 रे these two were merged into British Indian Association in Bengal. British Indian Association in Bengal को दिटा merge करागला. गोटे हूँ बेंगल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, आउ गोटे हूँ आपंकर लैंड होल्डर सोसाइटी. दुईटी जगह मर्ज है कि द थर्ड इंस्टीट्यूट और द ओनली इंस्टीट्यूट इमर्ज्ड ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इन बेंगल, बिकॉज बेंगल वाज द एपिसेंटर ऑफ नेशनलिज्म. आपण कहि परिबे इट वाज द एपिसेंटर ऑफ नेशनलिज्म. सेत पई अधिक एसोसिएशन एवं लीडर्स माने आपण को बेंगल रो ही देखि परिबे. 1866 दादाभाई नारोजी ऑर्गेनाइज्ड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंडन. तमने लंडन रु ऑपरेट करूथले से ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को, और आउटसाइड इंडिया दादाभाई नारोजी ऑर्गेनाइज. ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा पचरची आगुरु ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मन रखते टू डिस्कस इंडियन क्वेश्चंस एंड टू इन्फ्लुएंस ब्रिटेन पब्लिक मेन टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर. दिस एक्सपैंडेड टू other Indian cities as well. तो मेन तारा हेडक्वार्टर से कोठी रखे लंडन, and then they started spreading in India. Now question is to influence the British public men to promote Indian welfare माने कोण ना सेमाने ब्रिटेन रे रही की प्रेशराइज करबा को चेष्टा करथले काहाकू ब्रिटिश गवर्नमेंट को, एंड टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन अमंग द ब्रिटेन पीपल कि at least you put pressure on your government कि सेमाने जो रूल करूचंद इंडिया रे that must be a welfare government and pro people government.
Okay, and 1870 you will find Justice Rana, they started Pune Sarvajanik Sabha. Pune Sarvajanik Sabha by the Justice Rana, and it was created or established in 1870s. 1870 दशकरे इटाको एस्टाब्लिश करागला. Next देखो, the Madras Mahajan Sabha started in the year 1881 by M. Veer Raghavachari, G. Subramanya Iyer and P. Anand Charlu. ये जो तीन जन मिसिकी से मद्रास रे 1881 रे अपन देखो एम वीर राघवचारी, G. Subramanya Iyer and P. Anand Charlu. As I already discussed with you, it was not the only Bengal. Bengal भी थिला, Bombay, Madras, these are the cities जोटी की nationalism emerge ही थिला. Although Bengal was the epicenter, Bengal रो ही spread ही ची बाकी जगह को, तो ये मद्रास रे भी थिला. Similarly, you can see the Bombay Presidency Association in the year 1885 by Firoz Shah Mehta, K.T. Telang and Badruddin Tayebzi, etc. Okay, so this was in Bombay and known as the Bombay Presidency Association. Now, question is, why such associations were set up in 1850s? Okay, 1850 दशक कहीं एभली इंस्टीट्यूट्स गुड़िक गढ़ी उठला या एसोसिएशन गुड़िक गढ़ी उठला. फर्स्ट देखो, ड्यूरिंग दिस फेज एजुकेटेड इंडियंस जोटा कि इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियंस got to know the real intention of British administration. What was the real intention? Real intention was कि simply they are draining our resources to the Britain. They were draining our resources to the Britain. को भली भावरे resources को drain करूथले. For example, salary दिया जाउथला जो माने जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर माने आसिके काम करथले सबन को इंडियन रेवेन्यू रो ही सैलरी दिया जाउथला इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस. सेकंड, पेंशन दिया जाउथला जो माने ऑलरेडी सर्व करी गले. थर्ड, अलाउंसेस दिया जाउथला जो माने फैमिली मेंबर्स दोज हु आर स्टेइंग इन द ब्रिटेन. फोर्थ, जो ऑफिस स्टेशनरी ऑफिस एक्सपेंसेस गुडी को बियर करा जाउथला फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू इटसेल्फ. फिफ्थ, वॉर जो ब्रिटेन वॉर रे इन्वॉल्व थिला इन अदर कॉलोनीज सेठी मध्य स्पेंड करा जाउथला. सो दीज आर द डिफरेंट वेज थ्रू व्हिच आमे ड्रेन ऑफ वेल्थ कांसेप्ट देखिथुलो. इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग मनी फॉर द इंडियन वेलफेयर और इंडियन पीपल दे वर सेंडिंग मनी टू द ब्रिटेन जोति पे एटा को जाउची ड्रेन ऑफ वेल्थ. एंड इट वाज क्वाइट आई ओपनिंग फॉर द इंडियन मिडिल क्लास इंग्लिश एजुकेटेड लीडर्स. ओके, सो this was the time when they realized the real intention and they started forming these kind of organization to awaken the nationalism among the common people. Common people को realize करेवा निहाती दरकार कि जो British administration अपन को rule करूची, the real intention is not the welfare, the real intention is to exploit. Okay. Discontent among the young educated leaders and then such political activity. से समय जो बने young educated थिले से माने भी डिस्कंटेंट थिला तांग मनर कोन पाई ना अनएम्प्लॉयमेंट थिला, इनकम न थिला, सोर्सेस ऑफ इनकम न थिला, ऑल्दो दे वर एजुकेटेड. तेणु से भी गोटे फैक्टर कारण यंग मासेस या यूथ पॉपुलेशन आपण जिते बड़ बड़ प्रोटेस्ट देखिथिबे, प्रोटेस्ट मूवमेंट देखिथिबे ना, से जगह यंग मासेस करो पार्टिसिपेशन इज मस्ट. इनफैक्ट जदि लास्ट डिकेड आपण देखिबे इंडिया रे द इंडिया अगेंस्ट करप्शन वन ऑफ द आई मीन successful protest movement जोटा अपन कहि परिबे which eroded the roots of the Congress in India. अन्ना हजारे जोटा मूवमेंट हम को सेठी भी मैक्सिमम नंबर रे यूथ मानकर पार्टिसिपेशन भी थिला. इफ यू कंपेयर विद द यूथ पार्टिसिपेशन अगेन 1970s रे भी जो इमरजेंसी पूर्व जो इंडिया वाइड पूरा जो मूवमेंट हेतिला जेपी मूवमेंट बोली कहा जाए, इन दैट आल्सो यूथ मानकर पार्टिसिपेशन काफी अधिक थिला. सो यूथ एजुकेटेड माने जेहेतु सेमान को पाखरे जॉब न थिला, इनकम सोर्स न थिला, सो दे आल्सो इन ट्रबल. The other factors which help in awakening nationalism was, first one is the administrative unity, that is uniform system of law and government. So gradually जेतले अपन देखिबे धीरे धीरे communication system से माने establish करथिले जेमती railway, telegraph, etc. So similar kind of administration was implemented in different parts of the country. Okay, because East India Company पळिची, crown rule चलिची, so uniform administration. Then
the people, they also started interacting among themselves. The leaders also, they also starting interacting among themselves. Bengal ର leader Bombay ଯାଉଛନ୍ତି, Bombay ର leader Madras ଯାଉଛନ୍ତି, Madras वाला भी Bengal ଆସୁଛନ୍ତି. And when they are meeting at a common ground, they simply discussing among themselves कि Bengal रे କୋଉ ଭଳି ପ୍ରକାର administration ଚାଲିଛି, what kind of administration is there in Chennai, in Madras or in Bombay as well. So ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ common idea ଆସିଲା कि भाई this class is simply exploiting these people or Indians. Okay, this is one aspect जोथि ପାଇଁ कि आपण देखिबे से समय association या institutions गुडी को गठन करागला national awakening ପାଇଁ. और कौन देखो development of communication, transportation, rail and road connectivity, everyone is feeling the same pain. So या पूर्व तो communication है पर नथला, interaction है पर नथला, because of this, thanks to this railway infrastructure, thanks to this telegraph, let's say telecommunication infrastructure, people started communicating with each other, connecting with each other, interacting with each other, and they finally says ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଭାଇ କେରଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ନାଇଁ କେରଲା ଉପରେ କେବଳ ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ ହଉଛି, ବେଙ୍ଗଲ ବାଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ. ଦେନ୍ ଦ ବେଙ୍ଗଲ ବାଲା ରିଅଲାଇଜ କି ଭାଇ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆମ ଉପରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୟଟେସନ ହଉଛି, କେରଲା ବାଲା ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ. ତେଣୁ ଫାଇନାଲି when they meet, they discuss ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, this exploitative class is simply exploiting us. English language and Western education, ये जो English speaking people, they are educated and mostly they were the foreign educated in fact. And when they educated in London or when they look into the London society, English society को तोड़े समझ देखु चंदी, they see कि भाई से society रे rights, fundamental rights exist करूची, सेठी justice exist करूची, सेठी free and fair सब जिनसे चालीची, then why such exploitation in our country? That means these people actually know what is rights, justice, liberty, ସେମାନେ ସବୁ जानी चंदी because तांको देशर भी तो सही सिस्टम समाने प्रिवेल करी के रखी चंदी. So they realized कि if these values, these virtues can prevail in London, the similar kind of virtues can prevail in India as well. So सेइतमाई समाने protest start करिबा या institution form करिबा start कले. If you see the role of press, reach out to all sections of the society, in fact in the vernacular language. So एमाने कौन कले? एक तो English press आसिला, এবং English press ଯେତେବେଳେ started criticizing the British policies, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ English press କୁ suppress କରିବା start କଲେ, and they overnight they shifted to the vernacular medium, and in the vernacular medium also it was quite easy for these leaders कि जो common man ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ reach out କରିବା. Through that also they started spreading the awareness. So press role ଏମିତି ବି important with respect to spreading the awareness about the real intention of British and spreading the nationalism as well. Racial discrimination, I have already discussed it, कि white man's burden रहुची, ସେମାନେ ନିଜକୁ superior race ଭାବୁଥିଲେ, Indians ମାନେ ହଉଛନ୍ତି inferior, ତେଣୁ ଇଏ ବି ଗୋଟେ factor ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ exploitation ଅଲଗା level ରେ ଚାଲିଥିଲା. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ଗୋଟେ example ଦେବି, ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ଇଲବର୍ଟ ବିଲ୍ ରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା कि Indians judges ମାନେ या Indians advocate ମାନେ यूरोपियन पर्सन ମାନଙ୍କର ट्रायल କରିପାରିବେ ନାହିଁ. ओके, କାହିଁକି ନାଇଁ यूरोपियन होचନ୍ତି सुपीरियर, गोटे सुपीरियर को इनफीरियर केमती ट्रायल करिवो, तो ये प्रोविजन थिला. व्हेन दिस इलबर्ट बिल केम, इलबर्ट बिल सेज ना इंडियंस कैन आल्सो ट्रायल द यूरोपियन, एंड it was criticized not only in India, it was criticized in the British Parliament as well. They started raising the voice कि how can this government do for her Britain people, जो माने inferior quality लोग को समान को किमती power दिया जाए पर वो finally Ilbert bill was withdrawn. So this is one aspect, racial discrimination, जोटा कि forced these leaders to form such associations. Okay, now next question is whether these organizations were able to awaken Indian society, yeah, awaken the nationalism among the people. ये होची main question थला. That means it's a kind of a analysis आपण कोई परिवे, evaluation कोई परिवे. These associations were dominated by the wealthy and aristocratic elements because they are the English speaking middle class. Wealthy and aristocratic. से समरे लंडन जी पढ़िया को जाऊथला माने obviously rich people हेतिवो, wealthy हेतिवो. There are many few जो माने को किसी sponsorship मिली जाऊथला, scholarship मिली जाऊथला कि राजा sponsor कर देले. That was different. But जो माने basically लंडन रे barrister पढ़िया सब जाऊथला, they were rich people. So they were wealthy and aristocratic elements.
they could not connect with the common masses. से माने common mass मान सहित connect करी पारले नहीं या both way common mass माने से माने common people they could not share their problem with these people as well. So there was a gap between this aristocratic people and the common people. These organizations were dealing with the local questions. Leaders were from the local areas. National level जिनसकू सेमानकर सेते होराइजन नथिला कि नेशनल प्रॉब्लम को सेमाने डील करिवे या दे विल पिक द नेशनल प्रॉब्लम. सपोज बेंगल रे गोटे एसोसिएशन अछि इंस्टीट्यूशन अछि, सो दैट इंस्टीट्यूशन वाज डीलिंग विद द बेंगल प्रॉब्लम. जदि रॉयट्स मानकर किछि प्रॉब्लम हला कि सपोज प्रेस को सप्रेस करागला कि सपोज एनी सच प्रॉब्लम जर्नलिस्ट माननकू सप्रेस करागला इज एक्सप्लॉइट करागला, तो ई जो छोट छोट प्रॉब्लम्स गुड को सेमाने डील करूथले. सो लोकल और रीजनल इंस्टीट्यूशंस वर डीलिंग विद द लोकल और रीजनल इश्यूज देखिबा को मिलुथला. ओके ठीक है, सेशन को शेयर कर दियंतु बाकी आपन को ग्रुप्स रे फ्रेंड्स मानक सहित. तो ई जो इंस्टीट्यूशन से एसोसिएशन को फॉर्म करागला तार ऑब्जेक्टिव्स गुड को देखिबा. Objectives of the local organization. The first one is the reform in the administration. Administration reforms माने कौन थिला ना association of Indians in administration. More Indians should be included in the Indian administration. Kahinki, why they were pitching or why they are demanding this? Because if more Indians should be part of this Indian administration, that means Indians know the real problem of Indians. Okay, these Indians can know the real problem of Indians, so they can lobby or they can put pressure on the government to bring some welfare schemes for the betterment of the Indians. तो सेइतपई से माने कहउतले Indians must be included in the administrative machinery. First thing. Second thing से मानकर डिमांड थिला हमें आगु को भी देखिबा से जिंसो कि सिविल सर्विसेज को इंडिया रे कंडक्ट करैबा पई से विषय से पॉइंट को मु एक्सप्लेन करिवि टिके परे. ओके explain kari. So spread of education. What was the need of spreading the education? Spread of education means awareness. Because the education spread kariba, definitely people will be more aware about the administration or the real intention of the people or intention of the administration. So they started demanding spread of education. Sent long petition. Someone send koruthile petition in the sense जेमती हमें देखिबा in the later phase also moderates came with this idea of petition, prayer and protest. So they were sending long petition regarding the real problem of the people or Indians. Putting forward Indian demands to parliament. Parliament रे Indian demand या Indians मानक demand को रखा जाउतला. So these were the broader objectives of these local institutions which were formed in Bengal, Madras, Bombay, etc. Now, Indian Association of Calcutta गोटे थिला. As I have already told you, Calcutta was the epicenter of nationalism. तो सेठी गोटे association थिला, Indian Association of Calcutta. And Indian Association of Calcutta was the critic of British Indian Association due to its support to landlord. Okay, Indian Association of Calcutta टी काहाकू criticize कला British Indian Association काहेंगी ना समाने they were जो लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन आपण मन पकन फर्स्ट रे फॉर्म करा जायतला सेटा को मर्ज करा जायतला. तो ये जेहेतु लैंडलॉर्ड्स मानकर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करूतला, सो इट वाज क्रिटिसाइज्ड. इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा टर्न्ड इनटू इंडियन एसोसिएशन इन 1876. तो ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा थिला सेटा रीनेम करा गला इंडियन एसोसिएशन इन 1876. एंड सेमानकर लीडर को माने थिले देखंतु सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. मन रखिए बेटा को सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा रीनेम्ड एज द इंडियन एसोसिएशन. ऑब्जेक्टिव कौन थिला देखंतु क्रिएटिंग ए पब्लिक ओपिनियन इन द सेंस पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करिवा, वॉइस रेज करिवा, पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करिवा against the British administration or the British exploitative administration. Second, unification of Indian people on the common political ground. Unification of Indian people on the common political ground or uniting the people against the common political ground. Okay, तो ये जो institution या Indian association जो form करा गला, Indian association रो तार टेक्निक कौन थिला, मेथोडोलॉजी कौन थिला, या आपण कहि परिबे तार डिमांड कौन थिला. ओके, फर्स्ट रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेस. व्हाई मुझे एमते कहूली आपन को
Indianization of administration ro main idea kon thila, more Indians would be included in the administration so that they know the real problem of Indians and they would put pressure on the British government ki tame welfare policy ya schemes gudiko nei ki asa. This is number one. Number two, if you see, British administration ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट यू कैन से इनफैक्ट गोटे होउचंदी टॉप लेवल मैनेजमेंट या ब्यूरोक्रेट्स माने सेकंड होउचंदी जो आपनकर लोअर लेवल जो माने क्लर्क ग्रुप रो टॉप लेवल मैनेजमेंट को दे डिसाइडेड दीज पीपल आर डायरेक्टली रिक्रूटेड फ्रॉम द सिविल सर्विसेज सो दे विल कम फ्रॉम ब्रिटेन ओके जो ब्रिटेन रे जो सिविल सर्विसेज एग्जाम जो मैंने क्लियर करूचंदी दे वुड कम फॉर दिस ऑफिसर रैंक एंड क्लर्क वी विल स्टार्ट हायरिंग फ्रॉम इंडियंस तेणु से मैंने कौन कले इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करेवा स्टार्ट कले एंड एटलीस्ट दिस क्लर्क दोज हु विल सपोर्ट द ऑफिसर्स इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे शुड नो इंग्लिश दैट वाज द इंटेंशन से मैंने इंग्लिश एजुकेशन को भी स्प्रेड करेवा स्टार्ट करते बट in this top level management since those bureaucrats were coming from Britain through the civil services तेणु आमर एठी जो माने लीडर्स माने थिले से कहले इंडियंस शुड बी पार्ट ऑफ दैट सिविल सर्विसेज जदि इंडियन जदि तम कंट्री सिविल सर्विसेज एग्जाम होउची तबे आम कंट्री काई हेई परिबो नाही दैट मींस से समय जदि सिविल सर्विसेज एग्जाम दबा को पड़ुतला यू हैव टू गो बैक टू द लंडन राइट एंड एज ग्रुप वाज अराउंड 19 और समथिंग जोथि पई कि कुहागला कोन एक तो you must conduct it in India जोथि पई कि easy access रहिबो कारण it was very difficult for the people to go back to London and appear for the civil services exam तेणु सेमान कहले reform in civil service in terms of what must be conducted in India and second is the raising the age limit because age was around 19 okay कारण age limit जदि raise न करिवो तो obviously Indians were not prepared for it for this at least at the age of 18 or 19 so at least you should raise the civil services exam by agitation against the Arms Act and Vernacular Press Act. Agitation against the Arms Act means Arms Act ro main purpose kon thila ki no one or no Indians can carry arm without any license. No Indians can carry arm without any license. Without any license and it was discriminated against the Indians. केवल Indians मानको पाई provision असला it was exempted for the European. European can carry. Okay. So when we say against the Arms Act, yeah, when we say Arms Act implement करागला that means obviously जने license पाई आसीबो तापरे arms carry करिबो obviously license will be denied to everyone. So that was the intention कि no one should carry the arm. Number one. Number two. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 रे लेटन को द्वारा इंट्रोड्यूस करागला व्हाई बिकॉज मुझे एमती कहले आपन को इंग्लिश प्रेस रे से माने दे स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन इंग्लिश प्रेस वाज कंट्रोल्ड सप्रेस्ड then this shifted to the vernacular language or vernacular medium and vernacular press act was implemented under the Leighton governance structure. Vernacular press act रे कोन आसिला na complete control over the press which publishes any kind of news articles in the vernacular or local language. DC यानी district collector को complete authority दिया गला any such article would be published before the publish of any such article DC या district collector रो permission is required. काहेंकि the district collector would give the approval that this article is not criticizing any authority of British government, not criticizing any policy of the British government, or that is not raising any question against the British government. If DC satisfies, then this article is published kara jibo. Otherwise, a strong action will be taken, property will be confiscated, print houses will be confiscated, etc. etc. तो ये complete control कहाँ पर होना गला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऊपर होना गला 1878 थ्रू रे इवन द इंडियन एसोसिएशन डिड नॉट रिसीव द स्टेटस ऑफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जदियो ये सेमानकर काफी एक्टिविटीज थला इंडियन एसोसिएशन रो 1876 रे जोटा फॉर्म करा जायथला बट इट डिड नॉट हैव एनी पैन इंडिया अपील यानी कि ऑल इंडिया अपील सो इट वाज लिमिटेड टू बेंगल इटसेल्फ ओके केवल बेंगल रे ही एटा थिला लेटर
ଯେତେବେଳେ INC ଫର୍ମ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମ ହେଇଛି, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ merged in Indian National Congress. Okay. All these events formed a platform for an all India organization, that is the Indian National Congress, and it simply paved the way for all India organization. Seta hochi apanଙ୍କର Indian National Congress. Clear to everyone? Indian National Congress को किए फाउंडर थिले यानी कि एस्टाब्लिश किए करथिले A.O. Hume, Alan Octavian Hume, and this is the all India organization which was established in 1885. First session जदि आपण देखिबे एटा को कंडक्ट करा जायथिला बॉम्बे रे, and who was the first president, or who was the president of the first session, in fact he was Umesh Chandra Banerjee. He was Umesh Chandra Banerjee. Now question is, Alan Octavian Hume थिले English national or Britain national, गोटे British national कोन पई आपनकर एस्टाब्लिश करिवो ऑल इंडिया कांग्रेस को या गोटे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन को? Since ये जो ऑर्गेनाइजेशन गुडी को they were operating at the regional level, different regions, and it was difficult for the English administration to redress their grievances, to suppress those protest movement, or to deal with the situation. Okay, किए कोठी किए आपण देखियो ये जो institutions गुडी को they were coming with the newspaper as well. कि वीकली न्यूज़पेपर नहीं, कि आसुची कि मंथली, कि डेली, कि आर्टिकल्स लिखुची, कि किसी पोस्टर छापुची. सो ऑल दीज programs or agendas were there, or all these activities were there. So it was quite difficult for the British administration to deal with, or to control, or to suppress this kind of movement from different regions. So they decided, let's give them one platform, and if they would come to one single platform, it would be easier for the Britain to deal with those situation. So ସେଇଥିପାଇଁ ये जो theory गोटे कुआ जाए ना, safety valve theory, this was the idea. Anyway, so Alan Octavian Hume was the founder, and Umesh Chandra Banerjee was the first president, and it is known as the All India Secular Movement or All India Secular Organization, because people from Hindu religion, people from Sikh religion, people from Muslim religion, all were part of this Indian National Congress. So that was the reason it is known as the All India Secular Movement. Indian National Movement, I mean, when Congress entered into the picture of Indian National Movement, so in this phase, you will find two schools of thought, or two types of ideologies inside the Indian National Congress. Okay, two types of ideologies. One is moderate, another one is extremist. If you see the moderates' dominancy, they dominated from 1885 to 1905. It was the phase of moderates. And if you see the extremist, it was 1905 onwards, although very small or brief period of time, but extremist, they started emerging in Indian National Congress 1805 onwards. Now coming to the moderates manankar slightly dekhiba. Moderates manankar ethi dekhiba kon thila? Moderates mane ko mane thile? Alan Octavian Hume, who was itself the founder, he was considered as the moderates. Surendranath Banerjee, Dadabhai Naroji, Firoz Shah Mehta, Gopal Krishna Gokhale, these leaders were from the moderates. Semanଙ୍କର main demand कौन थिला देखंतु? Expansion and reform of the legislative council. Expansion and reform of the legislative council, that means जो viceroy को advice करिवे जो legislative council थिला, they were simply saying expand it and include Indians, or Indianization of administration. Okay, Indianization of administration, and this was constitutional method. What is the meaning of the constitutional method? Their idea is to follow this triple P, आपण जानिथिबे, prayer, petition and protest. Prayer, petition, protest. They did not use any kind of force. ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ moderates ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, यानी कि नरम पंथी ବୋଲି ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହୁ. ओके, नरमपंथी बोली ओडिया में को. अच्छा, ये जो एक्सपांशन एंड रिफॉर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को से कहीं फॉलो करूले? आपण देखंतु, फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले. सेमानकर विश्वास थिला कि ब्रिटिश पीपल आर नॉट बैड पीपल. they have this sense of justice, they have this sense of कि rights भी अच्छी, liberty अच्छी, they know it exists and one human being needs it, okay, for its survival and existence, because
these people जो माने early nationalists थे या moderates जो मन को हमें कहूचे, they were London educated, English educated in London, so they have seen the London society, Britain society, and they said कि से society रे सबु virtues exist करूची तो इंडिया रे भी करिवो. The only thing is let's convey our problem or our people's problem to this British administration. So they have this sense of or faith in the British sense of justice. ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ constitutional method को follow କରୁଥିଲେ. Opportunities for Indians in higher post by holding ICS exam simultaneously in England and India. ତ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ England and India ରେ simultaneously civil service exam को conduct କରିବା ପାଇଁ, so that more Indians could be included in the civil services and more Indians could come to the top management जो ଜାଗାରେ decision ନିଆଯିବ, decision making role ରେ. PPP सेमानकर मेथड थिला मु जेमति कहली प्रेयर प्रोटेस्ट एंड पिटिशन. दे पॉपुलराइज्ड आइडिया ऑफ व्हाट डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन. सेमाने कोन कले ई थ्रू रे आपनकर जो प्रेयर पिटिशन ई सब थ्रू रे सेमाने कोन कले ना डेमोक्रेसी कांसेप्ट को पॉपुलराइज कले, सिविल लिबर्टीज कांसेप्ट को पॉपुलराइज कले एंड रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस यानी कि जेमति पार्लियामेंट होचंदी कोन पार्लियामेंट का हम कोन कहू पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव. तो एग्जैक्टली सेमाने कहले कि एनी सच इंस्टीट्यूशन व्हिच इज देयर टू गवर्न पीपल that must be represented the people. तेणु पीपल का रिप्रेजेंटेटिव ही ताको रूल करि परिबे. दिस वाज देयर आइडिया. पुणी देखंतु आउडी सेमानकर कोन डिमांड थिला ना सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. जुडिशियरी ने एग्जीक्यूटिव को सेपरेट काहे कि सेमाने कले बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी और डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. इफ दैट डिसीजन वुड वायोलेट द फंडामेंटल राइट्स देन अल्टीमेटली हमको से वायोलेशन को प्रोटेक्ट किए करिवो एंड हु विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल? जुडिशियरी. बट से समय द इंस्टीट्यूशन और द अथॉरिटी जहां पाखरे एग्जीक्यूटिव पावर भी थिला एंड से तारी पाखरे जुडिशियरी पावर भी थिला. ओबियसली I mean there is no such sense कि हमको justice मिली परिवो. So that is the reason they started demanding separation of judiciary from the executive. Methodology यदि आपण देखिबे attaining political rights and self government. सेमानकर कोन थिला कि हमें political rights हमको मिलिबा दरकार, self government यानी कि जोटा कि हमें कहू ना यानी सो शासन या स्वायत्त शासन हमें निजे निजे को रूल करिवु, self government. ओके पुणी देखंतु रिडक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू and protection of peasants from the unjust landlord. जो लैंड रेवेन्यू लगातार भाव रे सरकार इंक्रीज करूथले टू एक्सट्रैक्ट द मोर एंड मोर रेवेन्यू. दे डिमांडेड टू रिड्यूस इट एंड रेस्क्यू और रिस्पाइट फॉर दोस पीजेंट्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड्स. अबोलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्स. सॉल्ट टैक्स इन द सेंस जेहेतु आपण जानिछन्ती इंडिया हो छोटे कोस्टल पूरा कोस्टल बेल्ट, तो से जगह रे कोस्टल एरिया रे सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग इज क्वाइट इजी. सो what Britisher did, Britisher started imposing tax on the salt manufacturing, and they simply said कि ये जो salt freely मिलुची या you can manufacture and consume better होचे हमें factory made salt गुडी को हमें कौन करिबु जो packaging करी के हम सेमाने आसे कि बिकिवा कोडी start कले इंडिया रे एवं ताकू सेमाने consume माने तो कौन कौन दी पैसे देकी you have to purchase it so that to increase the revenue of those industries of Britain. तेणु सेमाने या ऊपर टैक्स पके दिले. सुगर ऊपर भी ड्यूटी इंपोज कले सुगर मैन्युफैक्चरिंग ऊपर. They did not allow Indians to manufacture the salt and sugar. Freedom of speech and expression, fundamental rights रे जोटा part, and freedom to form association जोटा fundamental rights रो part से ताकू भी डिमांड रखेले. ओके तो द इवोल्यूशन आपण देखिबे पड़े सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्ट करबा. रोल ऑफ नारोजी यानी कि नारोजी दादा भाई नारोजी का कांसेप्ट आसला ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड दे रियलाइज द रियल इंटेंशन. सक्सीडेड इन गेटिंग दिस एक्सपांशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892. तो ई जो डिमांड टी तांकर थिला 1892 रे सेटा सम हाउ फुलफिल्ड कि मोर इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द इंडियन लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव काउंसिल. Muslims to stay away from the Congress. Muslim माने slightly stay away from the Congress. तार reason हमें देखिए डिस्कस करिबा आगु को and confined to the educated class only. तो moderate से early nationalist मानंकरो they could not reach or could not catch the emotions of the masses. Okay, काहे कि ना इमानंकरो जो आइडिया थिला जो आइडियोलॉजी थिला से माने चाहूतले कि we cannot involve masses now because masses are not ready to I mean engage in our movement. masses ମାନଙ୍କର ସେତିକି consciousness ନାହିଁ. masses ମାନେ
ए विषय जानी ना सो व्हाट दे डिड से माने केवल कौन कले पॉलिटिकली अवेकन या अवेकनिंग द नेशनलिज्म ये जो अच्छे ना अवेयरनेस क्रिएट करबा पई केवल चेष्टा कले से माने मासेस मानंकु निजर मूवमेंट रे इंक्लूड कले नाही सो दिस कुड बी ए क्रिटिसिज्म फॉर देम ठीक अछि तो चलो नेक्स्ट देखिबा सेमती मॉडरेट्स माने मॉडरेट्स सरला परे एक्सट्रीमिस्ट आसिले एक्सट्रीमिस्ट आपनकर आसीचंदी 1905 रु 16 भितरे को माने थिले देखंतु लाला लजपत राय बाल गंगाधर तिलक बिपिन चंद्र पाल अरविंद घोष सेमानकर मेन डिमांड कौन थिला देखंतु डिमांड थिला स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस नॉट जस्ट सेल्फ गवर्नमेंट कार थिला मॉडरेट्स मानकर थिला मॉडरेट्स डिमांडेड द सेल्फ गवर्नमेंट बट दे स्टार्टेड डिमांडिंग स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मेथोडोलॉजी मानकर कौन थिला दे डिड नॉट हैव एनी फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस जोटा कि मॉडरेट्स मानकर थिला दे यूज्ड फोर्सफुल मीन्स सेतपय को एक्सट्रीमिस्ट या चरमपंथी बोली को आजे दे स्टार्टेड सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ता माने होची जेतोले ब्रिटिश कहिले कि भाई इंडियंस कैन नॉट रूल देमसेल्फ दे आर इंफीरियर रेस they did not have any idea how to govern, how to rule, and there is so much of division in the society on the basis of social, religious factors. तेणु कोड ना कोठी इंडियंस मानकर कॉन्फिडेंस डाउन करथिला सो टू गेट दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस टू बूस्ट दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हाट दे स्टार्टेड spreading the idea of self reliance and self determination self reliance in the sense ki atmanirbharata and self determination we can rule ourselves ya self rule boli ame kahi pariba so what they did semane jo से समय जो एंशिएंट इंडिया या मिडिवल टाइम रे जो हिंदू राजा माने थिले जो माने कि इंडियन को रूल करूथिले एंड सक्सेसफुली एंड वेल गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस देइथिले सेमान को ग्लोरीफाई करबा स्टार्ट कले और दे स्टार्टेड glorifying the past showing the idea of self determination we can rule ourselves okay not cooperating with the British government by boycotting government courts schools and colleges emanकर जो methodology थिला forceful means and that was the boycott हमें स्वदेशी मूवमेंट भी जेतोले डिस्कस करियो हेतोले देखिबा एक्चुअली एक्सट्रीमिस्ट स्टार्टेड दिस आइडिया ऑफ बॉयकॉटिंग यानी कि कोनोसी प्रकार रो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो गवर्नमेंट रो पॉलिसी हो ताको हमें accept करिबो नहीं simply boycott promotion of Swadeshi and boycott of foreign goods Swadeshi को promote करिबा and foreign goods को boycott करिबा foreign clothes को picketing करिबा foreign clothes को bonfire करिबा foreign industries को boycott करिबा जे कोनोसी advocate profession को boycott करिबा I mean these are the agendas or ideas introduction and promotion of national education तेनु जेहेतु foreign education को foreign इंस्टीट्यूशन अथॉरिटी को बॉयकॉट करागला एवं सेमाने एस्टाब्लिश करूथले नेशनल एजुकेशन या स्वदेशी जिंस को या स्वदेशी इंडस्ट्रियल जो जदि मॉडरेट्स मानकर देखिबे कि मॉडरेट्स could not attach themselves or could not include masses in their movement whereas extremists were able to include the masses in their movement so involvement of the masses were there first to organize all India level political movement the Swadeshi movement तेणु ये प्रथम ग्रुप थिले जे कि ऑल इंडिया लेवल रे गोटे स्वदेशी मूवमेंट भली मूवमेंट को भी मध्य माने ऑर्गेनाइज करिछन क्रेडिट गोस टू देम जदियो दे स्टार्टेड रेजिंग दिस स्लोगन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ स्वराज समानकर डिमांड थिला बट एक्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज दे कुड नॉट एक्सप्लेन टू द कॉमन पीपल एंड कॉमन पीपल कुड नॉट कैच दैट टर्म व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्वराज बिकॉज कॉमन मैन वर इन्वॉल्वड इन देयर ओन प्रॉब्लम कारो अधिका टैक्स जमीदार नौची काटू ब्रिटिश अधिका टैक्स नौची कार ग्रेजिंग फील्ड ऊपर टैक्स हेलानी तो कार लैंड ऊपर टैक्स हेलानी कार पोखरी ऊपर टैक्स हेलानी कि सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करथला टापर टैक्स हेलानी सो दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वराज बिकॉज दे वर इन्वॉल्वड और दे वर सिंपली I mean facing the problem of their own issues okay so was not clear about the Swaraj and could not connect to the common masses as well although they involved the masses could not channelize the masses this was another criticism to the moderates okay now next question could be in your mind ki moderates to thile why extremist came this could be your question so basically 3F apano kahi paribe were the responsible behind the rise of extremism on the banner of Indian National Congress so first hochi failure of moderates okay failure of moderates were dominating
the Congress from 1885 to 1904. Although they were dominating, but there was no such kind of success for Indian people. Okay, केमती देखो ने famine and plague 1896 to 97 मध्य देखिबाक मिलुची, and the whole country was suffering, whole masses were suffering, whole India was suffering, but Britisher could not manage that. They were not able to manage it. Okay, this is one aspect, and moderates मानकर कोनोसी सेठी existence या कोनोसी role भी नथिला कि at least they can put pressure on the government to manage such famine and plague. And famine was reoccurring. It was a reoccurrence. In fact, आपण ओडिसा रो जो नॉंग दुर्भिक्ष अछि 1866 ताकू भी आपण कोरिलेट करि परिबे कि why famine was occurring, because instead of आपनकर food crops से माने cash crop को force यानी कि compulsorily या they started forcing to cultivate cash crops, cotton करिबा, okay, rubber करिबा, ए सब जिंस गुडी को इंडिगो को कल्टिवेट करिबा इंस्टेड ऑफ फूड ग्रेन्स. तेणु शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स देखा मिलता एज अ रिजल्ट फेमाइन. फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द पीपल बिकेम वर्स. फाइनेंशियल कंडीशन कौन से प्रकार वेलफेयर मेकानिज्म नथिला. ऑल दोस रिसोर्स वर कलेक्टेड, दे वर सेंट बैक टू द ब्रिटेन, और दे वर सिंपली यूज्ड फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड going back to the London for their industries. So not a single penny was used for the welfare mechanism of Indians. Ill treatment of Indians in the South Africa, ये जिनसे भी देखिले तो जो साउथ अफ्रीका रे जो माइग्रेंट्स माननको निया जाइथिला, जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर या प्लांटेशन इंडस्ट्री काम करिबा में सेमानकर भी काफी एक्सप्लॉयटेशन हिची. एक्सटर्नल फैक्टर जदि आपण देखिबे ड्यूरिंग दैट टाइम रूसो या रशिया जापानीज वार 1904-1905 रे हमको देखिबा मिलची. जापान गोटे छोटो कंट्री टे defeated the European power Russia that boost the confidence of the extremist leaders. It was the external factor. किछि त internal factor थिला. external factor कोन थिला कि जापान भली गोटे छोटो देश जदि Russia was that huge USSR सेटा से समर थिला. in fact जदि आपण देखिबे ईस्टर्न यूरोप कंप्लीटली रशिया पाखरे ही थिला. so such a vast country was defeated by the Japan, so that simply boost the confidence of the extremist leaders, and they entered into the Indian national movement phase. What was the immediate cause why they entered into this politics, or why they entered into this Indian national movement? During that time, आपण देखिबे during that time आपनकर कर्जन already आसी सार थिले. कर्जन came with this Calcutta Corporation Act 1899 এবং से कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट रे इंडियंस मानकर प्रेजेंस को कम कर दिया गला या इंडियन रिप्रेजेंटेटिव मानकर रोल को कम कर दिया गला. ओके, दिस इज वन एस्पेक्ट. दैट मींस जो डिमांड थिला कि इंडियनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियंस वर इंक्लूडेड इन द काउंसिल एंड अदर सेक्टर ऑफ द गवर्नेंस, बट दिस वाज समथिंग ऑपोजिट टू दैट. कैलकाटा कॉर्पोरेशन एक्ट रे मोर इंग्लिश पीपल वर इंक्लूडेड और गिवन प्रेफरेंस. नेक्स्ट द कर्जन कर जो स्ट्राइक थिला या नेक्स्ट स्टेप जो कर्जन करो थिला, इट वाज द यूनिवर्सिटी एक्ट 1904. व्हाई यूनिवर्सिटी एक्ट? बिकॉज यूनिवर्सिटीज वर द एपिसेंटर ऑफ नेशनलिज्म. यूनिवर्सिटीज वर स्टूडेंट्स, they were involved in the national movement or nationalism. So what Karjan did, Karjan tried to control the national movement. So what he did, he came with this Universities Act that is reduced the elected members in the universities body. Elected members means जितले इलेक्शन होतला, when election was there could be a possibility कि Britain रा member भी ही परंती, Indian member भी ही परंत. But when he reduced the elected members, that means से कौन कला निज थ्रू रे जो nominated members मान को include कला, and those Britain people or the people who are supporting the Karjan, they started including into the Britain university administration. They were the supporter. So simply reduce the autonomy of the universities and made them government department. Simply government department हिसाब रे ही सटा काम कला. Okay. Similarly, he came with this sedition act. Sedition in the act in the sense those who criticize the government or government administration or government policies, सेठी sedition act तंग ऊपर लागिला. In fact, जो journalist माने थिले समान को sedition act रे arrest करा गला. Official Secrets Act, there should be no such
ଆନିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପବ୍ଲିକ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ଓକେ ଇଫ୍ ଏନି ସଚ୍ ପିପଲ୍ ଯିଏକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିସିସନ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବାର୍ ତେଣୁ that simply reduced the freedom of all people. His worst measure was the partition of Bengal in 1905. So Curzon's worst measure was the partition of Bengal in 1905, and these events you can say led to partition of Bengal and entering of the extremist in the Indian national movement. Now, what was the spark or आमे डिस्कस करूचे कि एक्सट्रीमिस्ट मानकर एक्टिविज्म स्वदेशी मूवमेंट या एंटी पार्टीशन मूवमेंट से स्पार्क कोठु आसिला मोटिव्स ऑफ कर्जन व्हाट वाज द मोटिव ऑफ कर्जन डिड और दिस partition of Bengal in 1905 now question is why did he separated or this partition of Bengal why did he take this step dita jinsa hochi gote hochi hidden motive out hochi declared motive what was the declared motive was for the administrative convenience okay because this was such a huge region Bihar Bengal Odisha some part of Assam it was yani ki jo Bangladesh ebere achi se time re bi ye part re thila so it was a huge region so Curzon said because of the administrative convenience because since it is a large territory administrative convenience we are separating East Bengal and the West Bengal okay so it was a declared motive but what was the hidden motive hidden motive was this separation was made on the basis of religion this was the hidden motive the separation was based on the basis of religion okay now why this separation was based on the religion because Bengal was the epicenter of nationalism this is number one part so he wanted to break the nationalist activism or he wanted to break the nationalist जो activist मानकर थिले समनकर जो unity थिला he wanted to break that unity so that was the reason से Bengal को दुई भाग रे divide कले one is East Bengal where Muslims were majority and West Bengal where Hindus were majority okay now if it would be the administrative convenience then the division would be on the ground of language because if you see Bihar Bengal Odisha and Assam almost 3 to 4 languages are there which were spoken it could be divided into on the basis of language Bengali people is different Hindi speaking people would be different or Magadhi speaking people would be different Odia speaking people would be different but Saita se na karke what he did he simply broke or simply divided on the basis of religion as a result to break the base of nationalism jota ki apankar Bengal thala Bengal was the base of nationalism so it was seen as Hindu Muslim division or Hindu Muslim divide it was seen as Hindu Muslim division ya Hindu Muslim divide okay so eastern part was Muslim dominated and western part was Hindu dominated and declared motive was the administrative motive so as a result anti-partition movement was started anti-partition it was supported by or supported across the party line ki anti-partition movement start hobo because everyone was upset by the Curzon's step so as a result this anti-partition movement when started it was further converted into Swadeshi movement and it was launched in 1905 okay so when the Swadeshi movement was introduced then extremists took the leadership or extremists were in the driver's seat of the Indian National Movement or Indian National Congress you can say ତେଣୁ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ମଡରେଟ୍ସ ମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ଟିକେ କମିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ରୋଲ୍ ବଢ଼ିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଓକେ ସ୍ୱଦେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ boycott of government services and boycott methodology was or it was adopted by the extremist leader sei mane hi boycott technique start korithile because boycott means use of force right it is considered as use of force jodi pange taku charampanthi boli kuha jae and moderates did not support this so boycott was started by the extremists boycott of government services courts schools and colleges okay
promotion of Swadeshi goods कारण जेहेतु boycott of foreign goods, picketing of clothes of foreign goods, bonfire of the foreign clothes, तेणु they started adopting the Swadeshi goods. That means boosting the indigenous industries. Boosting the indigenous industries, textile mills, soap, matchboxes, handlooms, etc. That means obviously यदि आपण boycott to foreign goods तेबे लोक कौन पुणी यूज करिवे, what will they use? So they started building own industries या indigenous industries जोटा कि आपण देखि परिवे. तेणु टेक्सटाइल हो, मिल हो, टेक्सटाइल मिल हो, सोप हो, मैच बॉक्सेस सबू indigenous industries गुड़िक स्टार्ट होता. ओके, as a result Acharya P.C. Ray organized his famous Bengal chemical Swadeshi stores. Okay, famous Bengal chemical Swadeshi stores. In fact, you can see Utkala Tannery by Madhusudan Das. It was also established on this time or due to this Swadeshi movement. As a result, promotion of national education as well, because boycotting of the foreign education, foreign schools, foreign colleges. So they started emphasizing promotion of national education. That is in 1906, National Council of Education was set up, which will look into those Swadeshi education system. Swadeshi education system. Okay. Active participation of women was another factor. Active participation of women. Women, school students, college students, they were actively participated in the Swadeshi movement. During that time, out agency development आपण देखिबे, Rabindranath Tagore wrote this song Amar Sonar Bangla. Rabindranath Tagore wrote this song Amar Sonar Bangla, and later phase it was adopted as the national anthem of Bangladesh, Amar Sonar Bangla. One thing was very crucial to understand here. Muslims got divided. Muslims got divided because when the Bengal was divided into East Bengal and West Bengal, so within that East Bengal, which was majority for the Muslims, they themselves divided. Okay, one group supported the partition and another group opposed the partition. Okay, अच्छा, जो one group जो मैंने support करूँ आपण देखिबे, जो मैंने कि एंटी पार्टीशन को सपोर्ट करूले, यानी कि बेंगल पार्टीशन को से चाहू नथिले कि बेंगल पार्टीशन हो बोली, या स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करूले आपण कहि परिबे, सेमान थिले अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन एंड गजनवी. एमाने स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करूले. बट जो माने अपोज करूले, दे वर रिमेन लॉयल टू द ब्रिटिशर. सेमान थिले नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका. They supported partition, यानी कि opposed the Swadeshi movement, or they remain loyal to the British. Now, इठी गोटे question आपनकर mind रे आसी पारे, why this Bengal रो जो Muslims माने थिले, they must be united, but why they themselves divided? This must be a question. The reason was, after 1857, when this Sepoy mutiny was there, when the British administration faced one of the greatest movement in the history of Indian politics, you can say, or modern India, or it is also known as the first Indian independence struggle. So they decided that now onwards, British would not involve any kind of war or this battle or something. We would use the diplomatic channels to control or to annex these states or to control this administration. And within that diplomatic channel, two things they generally adopted. One was the divide and rule. One was the divide and rule. The another one is the carrot and stick. Okay. One was the divide and rule. Another one is the carrot and stick. Divide and rule means what they did in case of Bengal partition. They simply divide and rule. They divided the Bengal. They divided the nationalistic activists. They divided these leaders ki West Bengal and East Bengal. And East Bengal re jo further division heji, it was the reason British administration consistently and continuously started realizing the Muslim people कि जदि अपन सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल अपन देखिबे, Hindu people are doing well, Muslims are backward. If you see the in terms of employment in the government agencies, Hindu people are doing well, Muslims are backward. If you see in terms of welfare benefits, Hindu people are doing good, Muslims are backward. So this realization was there consistently in the mind of the few Muslims
by the British administration. ସେମାନେ consistently ଏ ଜିନିଷକୁ realize କରିବା start କଲେ. But if you see the viewpoint of different scholars and different historians, they clearly mention it was not the British administration, or it was not the Hindu people were responsible for this. It was the British administration themselves. And this जो माने कौन आपण कहि परिबे रिग्रेसिव या जो मानकर जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग नथिला अमंग द मुस्लिम्स सेही माने ही ग्रेजुअली सेमान का कम्युनिटी टिके पछरे रही गला इन बैकवर्ड इन दैट सेंस. सो it was in the mind of the Muslims, so they simply started supporting, because British administration gave that confidence to them. If we divide this whole region, तबे administratively convenient हबो, and Muslims would be concentrated in the eastern part, it would be a small region, and welfare activities will be continued for the benefits of the Muslims. So this was the promise made by the British administration. As a result, to protect the interest of this minority people or Muslim people, these people, those who are loyal to the British administration, they came with this institution, that is All India Muslim League, in the year 1906. Okay, and a London branch was established by Amir Ali. This can be a question already have been asked. London ro gote branch भी establish करागला Indian Muslim League रो, कहा द्वारा establish करागला Amir Ali को द्वारा. One of the greatest drawback was it could not involve peasants. किए अमरकर स्वदेशी movement. स्वदेशी movement peasants मानंकर interest या peasants मानंको से माने include करी पारले नहीं. As a result, जति की effective हबार थिला सति की ही पारला नहीं. So 1905 Bengal partition, second आपण देखिए 1906 All India Muslim League, and the next year 1907 another division created among the or inside the Indian National Congress, and that is known as the Surat split 1907. Surat split basically split within the Congress. When we say Surat split, I mean Indian National Congress session was there in Surat, এবং Surat रे ही we can see this split among the Congress leaders. कौन पाई हला, and there are two reasons behind it why this split happened. Okay, there are two reasons behind it. The first one was over the presidency. First one was over the presidency. President को नेकी देखिवा कौन ना Calcutta session रे of the Congress in December 1906 ये थिला session just गोटे वर्ष पूर्वरु 1906 Calcutta session. Extremists wanted either Tilak or Lajpat Rai as the president. Lal Bal Pal, trinity you can say, Lal Lajpat Rai or Bal Gangadhar Tilak would be the president of Indian National Congress in December 1906, which was just previous year of this Surat split. Moderates, semane kona propose kale? They proposed the name of Grand Old Man of India. Seman koile bhai Dada Bhai Naroji is an universally accepted figure, and he must be the president of Indian National Congress, who was widely respected by all the nationalists. Over the ye thila apankaro gote reason, one reason or one aspect why the division or the split we have seen in Surat on the basis of presidency. Second factor thila the geographical spread or geographical span of Swadeshi movement. Extremists wanted to take this Swadeshi movement all over India, or they wanted to take this Swadeshi movement or to give as a pan-India movement. So when this is the right time, let's go for this, let's drag this movement all over the country and realize the people, and let's throw this British rule from India. This was their idea. तो सेट पे आपण देखिबे बॉम्बे को भी स्प्रेड हितला, सेट पे आपण देखिबे चेन्नई को भी स्प्रेड हितला दिस मूवमेंट, एंड खास करके बॉम्बे को नेकी जाइथिले किए तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जोटी कि से शिवाजी फेस्टिवल एंड गणेश फेस्टिवल या गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करिकी दे यूनाइटेड पीपल एंड दे स्टार्टेड गिविंग दिस लोकमान को एड्रेस करिबा स्टार्ट करथिले. This was something was not accepted by the moderates. Moderate says this Bengal partition is the problem of the Bengal. So why to take this to other parts of the country? They have their own problem, they have their own solution as well. So do not take this Swadeshi movement to the all India level. This is first thing. Second, they did not support the methodology of extremists, that is the boycott, because they said
I mean, they said this boycott is something is or what is the meaning of that? Use of force. जोटा कि extremist माने use करुले. So moderate did not accept that कि we cannot use this boycott methodology. We believe in the constitution, or this moderates were believing in the constitution. They started believing in this idea of what? This protest, petition and prayer. They did not accept the boycott methodology. So this was the second factor where we can see the split inside the Congress. One जो अपन extremist और moderates मान को भितरे separation ही Surat split रे. So this extremist wanted to extend the boycott and Swadeshi movement to the regions outside the Bengal. Tilak played an important role in spreading Madras, Bombay and North India taku spread kariba ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, and they did that. Moderates on the other hand were not in favor of extending the movement beyond Bengal. Why? This is not the right time to extend it to all India level, because they realized that we are simply convinced the British administration, they are about to give us that जहाँ हमारा भी demand थिला और demand by the Britain, demand by the moderates. So they are just about to extend this kind of or simply accepting our demand. So there is no need to take this movement to the all India level. Okay, and this is the problem of a Bengal. Let's solve it within the Bengal, because within the Bengal they were supporting the Swadeshi movement, except this boycott methodology. Okay, so after all, or finally, split happened. Split between the moderates and extremists. So let's see what happened after the split. Moderates lost touch of young mass, because young masses को टिके से जो force भल लगी, young masses, they were highly inspired and attracted by these extremist leaders. So they were attached to the extremist leaders. So moderates माने they simply lost ground, in fact, among the masses or among the youth. You can say young masses are mostly attracted towards extremism. British started divide and rule policy from now onwards. British started divide and rule policy now onwards. Policies was to isolate extremists and appease moderates. Kano fight the extremist hi mane koruthile, boycott extremist mane koruthile. Okay, so what they decided, let's suppress by isolating extremists and appeasing moderates. They wanted to rule India diplomatically, or they wanted to rule India by divide and rule policy. So they wanted to divide between the extremists and moderates. Moderates को कहले भाई जहाँ demand अछि हमें fulfill करिबो and let them play their own role. Extremists को तमें support करो नहीं, and they started suppressing the extremist. To appease moderates came with Indian Council Act 1909. तेणु moderates मानंकु support करिबा पई, appease करिबा पई, खुशी करिबा पई, in fact they came with this 1909 Government of India Act. कारण moderates मानंकर जो demand थला किछि से demand को समाने fulfill करिबा पई commit कले, and they came with this 1909 Government of India Act जाको में मरले मिंटो reform भी कहूछि. One aspect. Second aspect आपण देखिबे इठी moderates मानंको appease करूचंदी. Second आउ जणको से appease करूचंदी से थिले All India Muslim League. तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को अपीस करिके सेमाने कोन कले, सेमान को गोटे सेपरेट इलेक्टोरेट दे देले, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, यानी कि ओनली मुस्लिम्स कैन वोट फॉर द मुस्लिम कैंडिडेट्स. Okay, only Muslims can vote for the Muslim candidates. They came with this appeasement idea. Kahaku? Moderates mananku plus Muslims mananku. 1911, government announced the cancellation of Partition of Bengal. Finally, it was decided, let's withdraw this partition. King George V abrogated Curzon's Act at the Royal Darbar in Delhi in 1911. तो 1911 रे जेतले Royal Darbar organize करा जाइतिला Delhi रे, and in that session or that Royal Darbar, King George V decided, let's withdraw this Bengal partition. And then we have seen within the Congress itself, we have seen this Lucknow Pact as well. Lucknow Pact जोटा कि 1916 रे हमको देखिबा को मिली, and Lucknow Pact रे दीटा जिंस होई. I mean, two groups were united. The first group were moderates and extremists. Two groups were united, moderates and extremists. And second, Hindu Muslim unity, यानी कि Congress and Muslim League. कारण Muslim League 1906 अपन करो
Muslim League form करथिले. They had their separate agenda. They were more of in protecting the interest of the Muslims. So they decided, let's unite, and let's unite under the one banner of Indian National Congress, because our objective is same. So all these groups were united in Lucknow session, or known as famously Lucknow Pact 1916. One thing let me tell you, when Muslim League decided to join with the Congress, they came with this idea, one condition would be there. Gotte sarta to rohibo, and that separate electorate would be there. It would not be abolished. So they simply kept intact the separate electorate as per the 1909 Parliamentary Reform. So Parliamentary Reform को टिके देखिबा, जोटा कि अपीस करितला, यानी कि खुशी करितला काहाकू मॉडरेट्स माननकू, यानी कि आपण कहि परिबे कैरेट देइतला काहाकू मॉडरेट्स माननकू एवं मुस्लिम्स माननकू. Lord Morley, the Secretary of the State for India, and Minto, the Governor General of India, was passed to win the support of the moderates in the Congress. Support of the moderates. Because moderates manako support kariki, they can easily suppress the extremists, because for them, extremists were the troublemaker. The number of additional members of the Central Legislative Council were increased to maximum 60. That means more Indians in the administration or the council. Elected members were to be 27. Among the remaining 33 nominated members, not more than 28 were to be officials. तो ये जो composition अच्छी 60 रो 27 जो थिले elected and remaining 33 रो nominated 28 रहिबे, बाकी 5 जण आपनकर सेमनकर जो 33 members रो 5 जण बाकी non officials माने रहिबे. Separate electorate were provided for the Muslims. Only Muslim voters can elect or vote for the Muslim candidate. The number of members in the Provincial Legislative Council of major provinces was raised to 50. यानी कि जो provinces गुड़िक थिला, सेठी भी जो गवर्नर जनरल को या जो वाइसरॉय जे थिले, गवर्नर जनरल वाइसरॉय ही जाइथिले, तांको एडवाइस करिवा पई समानकर संख्या को 50 को बढ़ाई दिया जाइथिला. I mean, these are the few measures which were introduced as per the 1909 Government of India Act or Parliamentary Reform. दुईटी जिनस स्पेशल मॉडरेट्स माननकू प्लस मुस्लिम्स माननकू खुशी कराइला. The councils were given right to discuss and pass resolutions. Okay, कि जदि किछि ऑब्जेक्शन अछि किछि लॉ ऊपर पॉलिसी ऊपर ताकू डिस्कस करा जाई परिबो काउंसिल्स, यानी कि जोथरे इंडियंस माने भी मेंबर थिबे, एंड पास रिजोल्यूशन ऑन द बजेट. रिजोल्यूशन मध्य पास करि परिबे बजेट को नै कि या फाइनेंशियल इश्यूज को नै कि, ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. An Indian member was appointed for the first time to the Governor General Executive Council, जोटा head of जोटा main council थिला executive council. प्रथम member किए थिले SP Sinha was the first Indian to be appointed. In Bombay and Madras, the number of members of the Executive Council was raised to 2 to 4. चारि जनों को रखा गला. Okay, ये मन रखते हुए first time SP Sinha part of the Indian Executive Council, first Indian हिसाब रे. इस जगह गोटे वैक्यूम हमको देखिबा को मिलिची. जेतबेले एक्सट्रीमिस्ट माननकू एमाने मॉडरेट्स और मुस्लिम्स माननकू खुशी करिवारे व्यस्त थिले आज पर द 1909 एवं सप्रेस काहाको करथिले एक्सट्रीमिस्ट माननकू. ओके, कारण एक्सट्रीमिस्ट माननकू सप्रेस करा गला इन द सेंस कि few leaders were arrested, few leaders were deported, few leaders they left the country. In fact, Aurobindo Ghosh जो आपण देखिबे से देश छाड़ी के पळैथिले. So during that time there was a vacuum for the जो youth थिले, the masses थिले. They did not know how to behave or how to like channelize their energy, because they were inspired by the extremist leaders, and extremist leaders mane hi au nahanti, so they became leaderless. So that vacuum was filled by the home rule movement, जोटा कि 1916 रे हमको देखिबा को मिलथिला. ओके, होम रूल मूवमेंट देखिबा चलंतु. होम रूल मूवमेंट को लीड करथिले तिलक, बाल गंगाधर तिलक, कोठू पुनारू. Annie Besant and S. Subramanian Iyer, they led the movement from Madras. Two important places, just remember, one is Pune. Punaru ki karthile Tilak, and Madras ru ki karthile Annie Besant and S. Subramanian Iyer. Objective kon thila grant of self government for India within the British Empire. Within the British Empire, self government for India, यानी कि स्व शासन, यानी कि निज द्वारा शासन, बट कहाँ अंडर रे, ब्रिटिश एम्पायर अंडर रे. सो इट्स ए काइंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस बोली आपण कहि परिबे. इट्स ए काइंड ऑफ डोमिनियन स्टेटस, बट यस ताकू से सेल्फ गवर्नमेंट बोली कहउतले विद इन द ब्रिटिश एम्पायर.
causes of rise of home rule movement କାହିଁକି home rule movement ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ first ହେଉଛି political factor କ'ଣ political factor ନା 1916 ହେଉଛି ସେ ସମୟ ଯେତେବେଳେ 1914 ରୁ 1919 this was the time of World War I. This was the time of World War I. So World War I, British promised some real concession against the Indian support in war. Britain କହିଲେ कि जदि हमको इंडियन माने सपोर्ट करूचंदी कोथरे वर्ल्ड वॉर 1 रे then real concession यानी कि constitutional concession हमें दबु सबने निजर self government they can form their own government and they can rule themselves. But post war scenario it completely changed. Britain simply denied to give any concession. This is one aspect. So people thought let's go for a mass movement. But no one was there to give leadership. So when they decided go for the mass movement is needed, but no leader was there because every extremist leaders were arrested, deported, or they left the country. So the QAT, extremist leaders were deported. Some left the countries due to suppression of Britishers because they were able to suppress because Muslims and जो माने moderates थे से तो support कले, extremists were isolated, so they were easily suppressed. INC under the leadership of moderates turned to a jammed vehicle, यानी कि INC was simply passive. They were simply dormant. They were sitting idle. They did not do anything during that time. So they also could not give the leadership. People were looking for alternative. So this animation gave the leadership or जो अपन home rule movement gave the leadership. Economic factor देखंतु war time high price and supply shortages. Obviously जेकोनसी समय रे देखंतु जेमती Israel is in war. Israel, Hamas, Israel, Iran. So they are facing tough economic challenges. So during that time also every country was facing this challenges और खास करके Indians माने facing these challenges. If you see the strategies कौन थिला देखंतु strategies, two leagues cooperated with each other. यानी कि league जोटा कि Anibesan was leading and the league Tilak was leading. They were convergence or the two leagues started cooperating with each other. As well as with the Congress and Muslim League in putting their demand for the home rule. So, Imanta Thile and then these Congress and Muslims, they also joined in the movement. They also started demanding home rule. However, this movement did not give much success because there was a divergence. Divergence in the sense, Tilaks concentrated in the Maharashtra, Anibesan covered the rest of the country. So, due to the, better coordination, due to the lack of leadership, 2-3 total leader thile. So, obviously, that they could not sustain much. So, as a result, there was end of the movement. So, on August 1917, British administration promised gradual development of the self-governing institutions in India, end of the home rule movement with this promise, or British administration promise कौन कला कि धीरे धीरे gradually आमे कौन करिवु तुमको self institution देई परिवु, self governance institution देई परिवु, तेणु end of the movement, okay, with this promise. अच्छा, during this time there was kind of revolutionary movement. Revolutionary extremism को आ जाए, revolutionary extremism. Now, it question आसी पारे why revolutionary extremism? जो समय रे home rule movement चले थला, से समय रे कोटे revolutionary extremism भी आसिला. Now, question is why? First part हो जी, जो youth population थले, ये youth masses थले, they were supporting extremists, and extremists were deported, arrested, and left the country. They become leaderless. They did not know how to behave or how to react, or they did not see any kind of hope in the home rule movement as well. Home rule रे भी समन को बहुत किसी scope दिलानी. So what they decided, they entered into this revolutionary activism. Okay, this youth people started entering into the revolutionary activism. तेणु first page of 20th century जदि आपण देखिबे, then the first आसिले moderates, second आसिले extremist, and the third category, third group जो बने आसिले, they are known as the revolutionary extremist. Okay, government repression with strong hand को मनंको
जो मैंने स्वदेशी मूवमेंट पे लड़ुले खास कर एक्सट्रीमिस्ट डिपोर्टेड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स सो इन्फ्लुएंस आउ नथिला यूथ फॉलोइंग एक्सट्रीमिस्ट दे लॉस्ट होप adopted the cult of bomb. So jehetu they simply lost hope because they did not find any good leader or they did not find any leadership, so they started adopting the cult of bomb. यानी कि बम मारिबा बम पकेकी लीडर्स माननकु या इंग्लिश जो एडमिनिस्ट्रेटर माने थिले सेमानकु मारिबा सेमानकर काम होथिला. So as a result, during this time by these extremist revolutionary activism or activist सेमानको द्वारा किसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन गुडी को भी फॉर्म करा जाइथिला टू चैनलाइज द मूवमेंट. तेबे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन गुडी को देखंतु अनुशीलन समिति एंड जुगांतर. अनुशीलन समिति एंड जुगांतर ये कोठी फॉर्म करा जाइथिला बेंगल रे. अनुशीलन समिति एंड जुगांतर एटा को फॉर्म करा जाइथिला बेंगल रे. महाराष्ट्र रे कोन फॉर्म करा गला अभिनव भारत. महाराष्ट्र रे फॉर्म कोन करा गला अभिनव भारत. मद्रास रे फॉर्म करा गला भारत माता एसोसिएशन बाय नीलकंठ ब्रह्मचारी. जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स. रिमेंबर दीज नेम्स. भारत माता एसोसिएशन बाय नीलकंठ ब्रह्मचारी मद्रास रे. आउटसाइड इंडिया दे देखिबे इंडिया हाउस. आउटसाइड इंडिया इंडिया हाउस कोठी ऑपरेट करूथला फ्रॉम लंडन एंड हु वाज द लीडर सामाजी कृष्णा वर्मा. सामाजी कृष्णा वर्मा वाज द लीडर operating from London. The name was India House. Okay, and another one Gaddar Party. Okay, another one Gaddar Party. So let's coming to this Gaddar Party. कौन Gaddar Party विषय में देखिए because many a times they ask question on the Gaddar Party. Gaddar Party रे leader को माने थिले देखंतु लाला हरदयाल and सोहन सिंह बखना. Personalities are important in modern Indian history. In fact, history itself, personalities are important. So Gaddar Party, the leaders were Lala Hardayal and Sohan Singh Bakhna. Other leaders were Baba Gurmukh Singh, Kartar Singh Sarabba, Sohan Singh Bakhna, Rahmat Ali Shah, Bhai Parmanand, Ras Bihari Bose and Muhammad Barkatullah. Okay, these were the leaders: Baba Gurmukh Singh, Kartar Singh Sarabba, Sohan Singh Bakhna, Rahmat Ali Shah, Bhai Parmanand, Ras Bihari Bose and Muhammad Barkatullah. Now question could be in this line, it was purely a Sikh organization, Muslim organization or a Hindu organization. The answer is not only Sikh but also Hindu and Muslims were also part of that, and it was a kind of secular organization. It was a kind of secular organization and it was set up in 1913. In 1913 यानी कि हमें just discuss करूथले कि first phase of 20th century. এই সময়ে जो समय एक्सट्रीमिस्ट रिवोल्यूशनरी ग्रुप गुडी को क्रिएट हेतला सेही समय ये गद्दर पार्टी भी क्रिएट हेछि. ओके, कोठु ऑपरेट करूथले यानी कि यूएस एंड कनाडा रो ऑपरेट करूथले नॉर्थ अमेरिका. हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को. हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को. आइडियोलॉजी कोन थला देखो. आइडियोलॉजी वाज आर्म्ड वायलेंस अपोज टू गांधीजी's आइडियोलॉजी ऑफ नॉन वायलेंस. एमनकर टेक्निक कोन थला आर्म्ड वायलेंस. कारण कल्ट ऑफ बॉम्ब टाइम रे ही एमाने एमर्ज होइचंदी ओब्वियसली आर्म्ड वायलेंस एंड फॉलोड बाय कोमागातो मारू एपिसोड. ये कोमागातो मारू एपिसोड कोन सिंपली एटा गोटे थिला कोन जहाज गोटे. ये जहाज रो ना ये शिप थ्रू व्हिच पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वांटेड टू गो कनाडा. दे वर डिनाइड एंट्री एंड फोर्स देम गो बैक टू कैलकाटा. इन दैट इवेंट पुलिस आल्सो अरेस्टेड सम पीपल वर फायर्ड अपन बाय पुलिस. सो एठी कोमागातो मारू एपिसोड होची कोन ना कैलकाटा रु किसी लोक से कनाडा को जीवा को चाहूले. व्हेन दे बाय द टाइम दे रीच टू द कनाडा कोस्ट सेठी कनाडा रे तंकु अलाउ करा गला नाही माने एंट्री करबा पई. सो दे वर डिनाइड द एंट्री एंड दे अगेन केम बैक टू कैलकाटा. ऑब्वियसली दे वर रन आउट ऑफ फूड एवरीथिंग सब किछि सरी जाइथिला. तो बाटरे किछि लोक मरि गले एंड व्हेन दे केम टू कैलकाटा सेठी मध्ये पुलिस स्टार्टेड फायरिंग ऑन देम. तेणु से कोमागातो मारू एपिसोड इज क्वाइट हिस्टोरिक इन दिस सेंस एंड कोमागातो मारू हुची इट्स ए नेम ऑफ ए शिप. एटा को मन रखियो. इट्स नॉट ए प्लेस, इट्स नेम ऑफ ए शिप कोमागातो मारू. ओके, ए बेले बेले क्वेश्चन भी आसे. नाउ मेजॉरिटी वाज मुस्लिम. तो जो माने डेथ जो मानकर हेतला मेजॉरिटी वाज मुस्लिम्स. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट फेज ऑफ आवर नेशनल मूवमेंट 1917 ru 1947. Okay, this is the third and final phase of Indian national movement, and this
phase is special in its sense because in this phase we will see three such mass movement. What is non-cooperation, civil disobedience, and quit India movement. And this session or this phase is special in its sense that Gandhi gave the leadership and Gandhi was the leader of the masses. Okay, Gandhi was the leader of the masses. So final phase of this an Indian national movement we are entering. Let's see. Gandhi was made the nationalist movement a mass movement. Okay, although एमती नुहे कि mass participation नथिला, we have seen in the Swadeshi movement as well, we have seen in the home rule as well, but the kind of mass participation we have seen in these next three movements, जोटा कि non-cooperation, civil disobedience, and quit India movement, that we have not seen in the past. So there are two aspects of role of Gandhi. जदि गांधी जी के role जदि आपण देखिबे, one is inside India and outside India. Outside India, if you see, 1893, he went to South Africa and involved himself in the struggle against the apartheid. Apartheid जो concept है racial discrimination, जो black and white. आपण जानिथिबे नेल्सन मंडेला, who fought against this apartheid against the British in South Africa, and for that contribution he was given this Nobel Peace Prize, and he is also one Gandhian. तो ये जो concept थिला, first Gandhi ji started fighting because किसी समय पूर्वरु भी हमें डिस्कस करथिलु जेतबेले ब्रिटेन इंडियंस माननकु माने वर्कर हिसाब रे नै कि जाउतले साउथ अफ्रीका एंड खास करके अफ्रीका, सो दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली ऑन द ग्राउंड ऑफ व्हाट, white and black हिसाब रे, racial supremacy, racial discrimination. Okay, so Gandhi had this experience of fighting against the apartheid in South Africa almost around 20 years. Then Gandhiji came to India, and Gandhiji came to India in 1915. 1916, he traveled across the country. 1916, his political leader kiye thile? Gokhale. Gokhale was the Gandhiji's political leader. He advised, do not enter into any kind of activities, you just travel whole country. So he started traveling the whole country in 1916, almost 1 year. And from 1917 onwards, he was engaged himself with respect to this people's concern. So हमें तीनटा episode देखेबो, one is Champaran, Kheda and Ahmedabad mill strike. So first let's start with the Champaran Vihar 1917. As far as Gandhiji's contribution, Gandhi used the technique that is the first civil disobedience or civil disobedience technique in Champaran in Bihar 1917. So Pratham tharo pai he used this technique of civil disobedience in Champaran, and civil disobedience technique tithila actually I mean it is a contribution of a political philosopher jahar na hochi Henry David Thoreau. Okay, Henry David Thoreau was given this concept of civil disobedience. Gandhiji used this first Champaran. Rajkumar Shukla was the person who invited Gandhiji to the Champaran. Rajkumar Shukla, who was the invited Gandhiji to this Champaran because of this peasants' cause, a local who requested to Gandhiji to join problem of farmers. तेणु सेठी जो farmers माने थिले या peasants माने थिले, royals माने थिले, सेमानंकर किछि problem थिला जो मानंको पाई Rajkumar Shukla invited Gandhiji, because Rajkumar Shukla had this idea कि गांधी बोली गोटे पर्सन साउथ अफ्रीका रे से apartheid या जो racial discrimination against a fight करिकी he has come back to India. So why this movement was there, और चंपारण रे actually problem कौन थिला? चंपारण रे तीन काठिया system was prevailing. In Champaran, तीन काठिया system was prevailing. European planters had been forcing the peasants to grow indigo on 3 out of 20 part of the total land. Why? We have already discussed that since industrial revolution was there in Britain, so these people or this European planters, they decided कि एक तो indigo plantation हो, यानी कि commercial crop or cultivation हो. By the time ये जो 1917, ये जो indigo जोटा कि कलर पाई यूज करा होता जो इंडिगो जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री पाई यूज करा जाता यार गोटे सब्स्टिट्यूट जर्मनी आल्सो इन्वेंटेड, दैट इज द सिंथेटिक कलर या सिंथेटिक आइटम. तेणु ये जो इंडिगो प्लांटर्स माने थे, जो यूरोपियन प्लांटर्स माने थे, दे डिसाइडेड कि सून दिस नेचुरल इंडिगो विल बी रिप्लेस्ड बाय द जर्मन सिंथेटिक रॉ मटेरियल, सो लेट्स अर्न प्रॉफिट एज मच एज वी कैन
because या पर आउ indigo cultivation ही परिवन. So what they decided, let's force peasants and ryots to cultivate more. So they decided 3 out of 20 part of the total land would be cultivated as the indigo. That is the reason it is known as the Tin Kathia system. Okay, Tin Kathia system seite pain dako kuha jay. Then why this increasing demand of indigo cultivation? Dekhantu, end of the 19th century, German synthetic dyes replaced indigo. Kana Britain re prathame industrial revolution asidala, and the second country in Europe where this industrial revolution came, it was the Germany. And Germany is rich in mineral resources. That was the reason jyoti painki second revolution started. And German synthetic dyes started replacing indigo. Kana indigo naturally cultivate hotla, and synthetic product would be easily available, cheaper as well, and it can be used faster in industries. So they decided, European planters demanded high rents and illegal dues from the peasants in order to maximize their profit. So they decided कि भाई जितनी की profit earn करिवार होची ये हुचे time. After that, it will rule, synthetic dye will rule before the peasants could shift to other crops. So that was the reason Tin Kathia system was there. So it was opposed by the peasants, and finally Rajkumar Shukla invited Gandhiji, and then it was decided कि let's appoint a committee. Okay, let's appoint committee, and in that committee Gandhi was part of it. And finally the committee gave the judgment, or committee recommended only 25% of the money taken should be compensated after the negotiation. Gandhi won the first battle of civil disobedience, यानी कि जो आपनकर जो आज compensation 25% आज जो आपनकर जो इंडिगो प्लांटर्स या पीजेंट्स मानकठू जो निया जाइतला या से माने जो दो नथले इनफैक्ट जो रेवेन्यू से माने दो नथले कागो ब्रिटिश मानकु 25% केवल कंपेंसेट हबो नेगोशिएशन पर, एंड रेस्ट आपण कहि परिबे इट वाज ए काइंड ऑफ विक्ट्री फॉर द इंडिगो प्लांटर्स आपण कहि परिबे. एंड फाइनली जो सिविल डिसोबीडियंस बैटल थला, इट वाज ओन बाय द गांधीजी इन इट्स फर्स्ट बैटल इटसेल्फ, जोटा कि चंपारण रे देखिबा को मिलथिला. सेकेंड आपनकर देखिबे खेड़ा 1918 रे आपनकर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात सेठी क्रॉप फेल्योर हेतिला, बट द रूल वाज even if crop failure, then tax would be paid to the British administration. So 1918 was the drought year. Drought year means crop loss, crop failure, but revenue code says not a single penny would be remitted or remission, konosi prakara tax concession diya jibo nahi. So if the yield was less than 1/4 of the normal produce, the farmers were entitled to remission. Okay, loss was the yield was less than 1/4. So the yield less than 1/4 हबो तेबे जाई की remission हबो, जोटा कि समाने accept कले नहीं किए British administration वाला. So request was made to suspend the request for the year 1919. Suspend means suspend the tax, suspend the revenue collection. Government said property will be seized if taxes were not paid. तेणु जदियो revenue code रे mention थिला कि less than 1/4 जदि produce हला तेबे कोनोसी प्रकार टैक्स निया जीवो नाही, बट दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज रेवेन्यू कोड को मानिला ही नहीं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज क्वाइट एडमेंट टू रेवेन्यू कलेक्शन, बिकॉज तांकर तो रेवेन्यू दरकार थला. सो फाइनली से माने कहले कि भाई नो वन विल बी और नो रेस्पाइट विल बी गिवन, इफ एनीवन वोंट पे देन प्रॉपर्टी सीज करा जीवो. देन गांधी सेड फार्मर्स नॉट टू पे टैक्स. सो फाइनली गांधी एंट्री ही गांधी मना कले नहीं टैक्स कही देवे नहीं, एंड अदर लीडर्स ऑल्सो पार्टिसिपेटेड और सिंपली अकम्पनीड गांधी. को मन थे देखु सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या, रविशंकर व्यास gave the political leadership. So government agreed to suspend the tax for the year in question, and for the next यानी कि 2 years से माने suspend कले टैक्स को 1918 and 1919 as well, reduce the increase in rate and returned all the confiscated properties. Okay, तेणु ये थिला reduce the increase in rate and returned all the confiscated properties. तेणु rate को तो reduce कले, पर जो भी property seize कराइतला ताको फेरी दिया गला. Now coming to the Ahmedabad mill strike. Third, dispute between the cotton mill owners of Ahmedabad and workers. Cotton mill owners and workers मानक भितर fight थिला. Okay. Mill owners wanted a discontinue plague bonus.
से समय दुईटी जिनस थिला एक तो प्लेग बोनस दिया जाउथला सेकेंड प्लेग बोनस कहीं दिया जाउथला ना प्लेग फल जो लॉसेस थिला से बोनस मिल ओनर्स माने दउथले तो मिल ओनर्स माने कोन कहले आमे ओ प्लेग बोनस देई परिबो नाही दे वांटेड टू डिसकंटिन्यू इट ओके प्लस जो वर्क जो आपनकर वर्क प्लेस ता पई भी किछि कंपेंसेशन दवा पई कमिट करथिला कि मिल ओनर्स माने बट दे डिनाइड सो वर्कर्स मानकर कोन डिमांड थिला डिमांडिंग ए राइज ऑफ 50% इन देयर वेज काहेकि टू मैनेज द वॉर टाइम इन्फ्लेशन कारण वर्ल्ड वॉर 1 समय वर्ल्ड वॉर 1 फल जो इन्फ्लेशन प्रेशर थिला वर्कर्स मानक ऊपर तेणु से कहले 50% पर 50% इन वेज रेट को इंक्रीज करा जाऊ टू मैनेज द इन्फ्लेशन जमती एबे हमें डीए इंक्रीज करूचे डियरनेस अलाउंसेस इन्फ्लेशन बढ़ुची बोले the mill owners were ready to give only 20%. So negotiation was between the 50 and 20. 50 from the worker side, 20 from the mill owner side. Wage hike. So workers went on a strike. Okay. Gandhi said demand for 35% increase in went and Gandhi throughout this movement or Kheda mill ro pura completely samane non-violence way 35% negotiation by raji hele ki thik ache ame 35% will be agree on that. So when negotiation with the mill owners did not progress, he himself undertook a fast unto death. So fasting re basile ki Gandhiji decided let's go for the fast and adopt the non-violent method. So first fasting unto death, it was the Gandhiji's first fasting unto death and mill owners submitted this issue to a tribunal and it awarded the workers as a 35% wage hike. So when he sat on the fast, so mill owner went to a tribunal and tribunal gave the judgment in favor of the Gandhiji, that is 35% increase in the wage rate for the workers. So this was the third win for the Gandhiji. Okay, third win. When this was going on, 1919, gote asila kono Government of India Act, that is known as the Montagu-Chelmsford Act. Montagu-Chelmsford Act again to appease moderates. कारण ए समय कोन होतला देखंतु ई जो एरा दिस एरा वाज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट मानकर एरा थिला 10 रु 1920 पर्यंत इन फैक्ट ओके कारण जो होम रूल सरी जाइथिला 16 रे एंड दिस यूथ पीपल वर लीडरलेस सो दे वर इन्वॉल्वड इन द बम कल्चर हमें देखले सो British started suppressing them with iron hand. तेबले सेमन को suppress करूथले एमन को appease करूथले कहा को moderates मानन को. So to appease moderates or to give carrot to the moderates, they came with this Government of India Act 1919. Okay, 1919 Government of India Act आसिला. 1919 Government of India Act रे कोन हला देखंतु features गुडी को hierarchy was introduced in the provinces. Provinces गुडी को जो थिला जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल बाय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सेठी डायरकी इंट्रोड्यूस करागला ये डायरकी कोन देखिबा प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू गोटे होचे रिजर्व सब्जेक्ट आउट होचे आपनकर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इन द सेंस की सब ऑन व्हिच आई मीन पीपल आर गवर्न जेंती वी हैव प्रेजेंट टाइम रे देखिए वी हैव सब्जेक्ट्स लाइक स्टेट लिस्ट union list, concurrent list. Similarly, in the province subject, it was divided into two parts. One is the reserve subject, another one is the transferred subject. Reserve subjects such as police, jail, land revenue, irrigation, forest, etc. Transferred subjects such as education, local self-government, public health, sanitation, agriculture, industries, etc. Okay, if you see the reserve subjects were to be administered by the governor and executive council. रिजर्व लिस्ट को किए गवर्न करूथला या किए एडमिनिस्टर करूथला गवर्नर करूथला एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ट्रांसफर सब्जेक्ट को किए करूथला देखंतु गवर्नर एंड हिज मिनिस्टर्स क्लियर तो ये बारंबार पचारे कि प्रोविंसेस रे डायरकी को केबे इंट्रोड्यूस करा जायथला इट वाज इंट्रोड्यूस्ड एज फॉर द 1919 मन रखते ये बाइकैमरल यानी कि टू चैम्बर्स लेजिस्लेचर वर सेट अप एट द सेंटर it consisted the council of states center re bicameral asila one is council of state the other one is the legislative assembly and a high commissioner for India at London was appointed a high commissioner in London for India was appointed okay so
दिस इज परिपूर्णा बैच जो मैंने आमर फाउंडेशन कोर्स को जॉइन करने को चाहूँगी इंग्लिश एंड ओडिया रे इंग्लिश एंड ओडिया रे जो मैंने फाउंडेशन बैच जॉइन करने को चाहूँगी से परिपूर्णा बैच को जॉइन करें परिपूर्णा फाउंडेशन बैच ओके जो थी आपंकर लाइव क्लासेस रो थे नोट्स आपन को मिल रेगुलर टेस्ट हम कॉपी चेक करके विदिन 48 आवर्स आपको दिज्व एसे एनरिचमेंट सेशन अच्छी आपंकर ओडिशा स्पेसिफिक क्लासेस गुड़िक कंप्लीट कवर करा ओके 10 मंथ्स रा पूरा कोर्स रहिबो फाउंडेशन कोर्स प्रिलिम्स मेंस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा जिवो वीकली करंट अफेयर्स आपनकर रहिबो ए सब जिंस आपनकर अछि प्लस 23 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेबो इंग्लिश एंड ओडिया कंपलसरी भी कवर करा जिवो एवं जदि फर्स्ट अटेम्प्ट रे आपण प्रिलिम्स क्लियर करूचंदी तो होल मनी विल बी रिफंडेड बैक एंड कोड यूज करिवे जेएन लाइव मन रखथिबे डिस्काउंट पाइबा पई कोड को यूज करिवे जेएन लाइव जोटा कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपनको देई परिबो ओके ना मूविंग टू एवं 30 तारीख पर्यंत डेट अच्छी जदि चाहिए आज ही एटा को करंतु मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए कारण आइडियली प्राइस होची 34,999 डिस्काउंट हेकी आपन को मिलिबो 9,999 रे लेट्स गो टू द नेक्स्ट अच्छा एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविस्ट को सप्रेस करा गला ओके प्लस मॉडरेट्स मानन को अपीस करा गला एवं से एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविज्म को कंट्रोल करबा पई अणा गला राउलैट एक्ट ओके नेक्स्ट डेवलपमेंट जो आमे देखिबा राउलैट एक्ट आसला राउलैट एक्ट रो मेन आइडिया कोन थिला सप्रेसिंग और स्टिक जोटा आमे कहूचे कैरेट एंड स्टिक ये होची स्टिक रे कोन देखिबा 1917 ए कमिटी वाज फॉर टू कंट्रोल द मिलिटेंट नेशनलिस्ट या जोटा के आमे कहूचे एक्सट्रीमिस्ट या रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट ओके एक्टिविज्म रिवोल्यूशनरी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविज्म militant nationalist struggle and curtailed the liberty of the people curtailed the liberty of the people यानी कि लोको मानकर लिबर्टी को कर्टेल करा गला देखो तो गांधीयन एंड टैगोर जदि आप नेशनलिस्टिक अप्रोच देखिए ना सेमती बहुत अधिक डिफरेंस देखो खास करके आपण दी टागोर को टाइम को देखिए टागोर वाज इन ड्यूरिंग द मॉडरेट फेज जो मॉडरेट फेज थिला टागोर सही टाइम रे एक्टिव थिले ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट टागोर वाज क्वाइट एक्टिव जेमते हमें देखले हमर सोनार बांग्ला विषय सॉन्ग लिखिछन ओके सो मोर ऑफ सेमनकर जेतु से माने राइटर माने थिले सेमनकर मोर ऑफ अप्रोच कोन थिला नेशनल अवेकनिंग दे वांटेड टू स्प्रेड द आइडिया थ्रू देयर राइटिंग्स ओके बिकॉज they involved in this writing or literature as the means through which they can reach out to the people. गांधी जी मोर ऑफ जो नेशनलिज्म थला दैट मास ओरिएंटेड नेशनलिज्म लोक मान को अधिक एंगेज करबा को चाहूतले प्रैक्टिकली जदि आपण कहि परबे तो ई टाइप रो गोटे जिंस आपनकर थिला नेशनलिस्टिक जदि आपण डिफरेंस देखिए बिटवीन दीस टू लीडर्स ओके सो राउलट एक्ट सिंपली टारगेटेड द लिबर्टी ऑफ द पीपल एंड एटा को किए इंट्रोड्यूस करथिला सर सिडनी रॉलट ओके इंट्रोड्यूस किए करथिला सर सिडनी रॉलट एंड इट वाज पास्ड इन मार्च 1919 मन रखते बेटा को इट वाज पास्ड इन मार्च 1919 as per this act any person could be arrested on the basis of suspicion any person could be arrested on the suspicion it means arrest warrant or something is not required. Any person can be arrested, detained on the basis of what? Suspicion. जहां पर doubt है ताकू arrest करो. Okay. Then simply it is said that habeas corpus has been seized or habeas corpus has been or was in threat. So ये habeas corpus कौन? Now a writ requiring a person under arrest to be brought before a judge or into court, especially to secure person's release unless lawful grounds are shown for their detention. If a person is arrested or detained, then within a very particular period of time, that person must be produced before the judge or magistrate. And if there will be no solid ground, तबे ताकू further arrest करा जाई परिबो नहीं, तब continue करा जाई परिया detain करा जाई परिबो नहीं, that person must be released. So there is no such provision. This was simply rejected. Okay, that means human rights was completely in threat. The provincial government had power to search a place, arrest a suspected person without warrant.
यानी कि आपण सर्च भी करि परिबे, अरेस्ट भी करि परिबे विदाउट एनी वारंट. नो अपील और पिटिशन कुड बी फाइल्ड अगेंस्ट सच वारंट. कोनोसी पिटिशन अपील करा जाई पारिबो नाही. Okay, and the act was called as the Black Act and it was widely opposed. तेणु राउलट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी मध्य कुआगला एवं ताकू वाइडली अपोज करागला. अपोज करिबा भितरे सबुठु फर्स्ट लाइन रे थिले गांधीजी. द लीडर हु स्टार्टेड अपोजिंग ही वाज गांधीजी एंड डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू इन पंजाब. डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू इन पंजाब and Gandhiji established, okay, Gandhiji established a Satyagraha Sabha. Gandhiji established a Satyagraha Sabha or organized a Satyagraha Sabha in 14th February 1919 and started a movement against the Rowlatt Act. Okay, so nationwide protest, they decided let's go against this heinous act or what we call the brutal military act. It caused a wave of anger in all sections of spreading a country-wide agitation by Gandhiji and marked the foundation of the non-cooperation movement. ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଟି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଏମାନେ ମନା କରିଦେଲେ ଆମେ ଏଠି କୋଅପରେସନ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस लॉ. ତେଣୁ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ମାସ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା. ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲ ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ୱେର୍ ଆରେଷ୍ଟେଡ୍. ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଗଲା in this mass agitation and finally Gandhiji organized the Satyagraha Sabha on the 14th February 1919. On 8th April 1919 Gandhiji was arrested. Okay, Gandhiji was arrested. Young members of the Home Rule Leagues and the Pan-Islamist also participated in this movement. जो माने Home Rule League रे भी join करथिले सेमाने भी मध्य आसिकी ए जो Rowlatt Act against they also started raising voice or participated in this movement which was opposing the Rowlatt Act. कौन थिला देखंतु ये movement रो या ए जो आपनकर सत्याग्रह सभा रो कौन मेन एजेंडा थिला नेशन वाइड हड़ताल या नेशन वाइड स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलाट एक्ट. नंबर 1 फास्टिंग एंड प्रेयर कारण गांधीयन स्टाइल ऑफ प्रोटेस्ट फास्टिंग एंड प्रेयर. सिविल डिसोबीडियंस द माने लॉ को अमान्य करबा आई मीन नो वन वुड ओबे द लॉ. सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट स्पेसिफिक लॉज एंड अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट जिंदे कहते ना जेल भरो आंदोलन. तो अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट इज अनदर वे ऑफ और द साइन ऑफ प्रोटेस्ट. Consequently, or upon देखिए after that we have seen the Jallianwala Bagh massacre took place on 13th April 1919 in fact, sorry. जिनते हमें देखिले डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट करा गला फ्रॉम पंजाब एंड पंजाब वाज द हॉट बेड ऑफ द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द राउलाट एक्ट. एंड दिस सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू करो काफी फैन फॉलोइंग थे एंड दे वर फेमस लीडर्स. सो व्हेन दे वर अरेस्टेड the whole Punjab was kind of in this movement ki they started protesting, hartal, strike ye sab start hela. So finally the British government decided to suppress the movement. So there was a kind of a public meeting ebang public meeting ko jadio completely ban kara jaithila. General Dyer se samare appoint kara jaithila to control this rising protest. So he banned all public gatherings, all public meetings and detained political leaders. Political leaders माननको detain करिबा भी start कले. But 13th April जोटा कि गोटे बैसाखी डे थिला, a public meeting was organized at the Jallianwala Bagh garden. Garden रो ना Jallianwala Bagh सेइत पे गोटे garden थिला. तेणु सेठी गोटे gathering थिला, peaceful protest and they simply peacefully protesting against this law. They had a gathering kind of thing. There was no such provocation from their side. They were unarmed अपना कोई परिवे. Silently they were sitting in that garden. General Dyer marched in and without any warning opened fire on the crowd. There was a nationwide protest against this massacre. Rabindranath Tagore now renounced his knighthood as a protest. Okay, Rabindranath Tagore renounced his knighthood as a protest. PT या prelims ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର काफी important कि रविंद्रनाथ टागोर कहीं तांकर जो नाइटहुड उपाधि मिलता ताकू रिनाउंस करथिले बिकॉज एज ए साइन ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस जालियानवाला बाग मैसेकर. गांधीजी रिलिंक्विश्ड हिज टाइटल काइजर हिंद. गांधीजी भी तांकर जो टाइटल टी मिलता से टाइटल को फेरे देथिले काइजर हिंद.
Due to this atmosphere of total violence and withdrew the movement of April 18, 1919, तो as a result ये movement को completely withdraw भी कर दिया गला कारण काफी violence देखिବାକୁ मिलिथिला यानी कि total violence. ओके एबे मूवी आपनकर आसी केसरी चैप्टर 2 खूनी बैसाखी. तो on this Jallianwala Bagh massacre, Udham Singh, who bore the name Ram Muhammad Singh Azad, you can see the name, secular name, कारण हिंदू मुस्लिम जो डिविजन चलथिला ना ताकू ही बीट करिवा पई या ताकू ही आंसर करिवा पई राम मोहम्मद सिंह आजाद. तो उधम सिंह, who bore the name Ram Muhammad Singh Azad, later assassinated Michael O'Dwyer, was hanged in June 1940. ओके तो माइकल ओ डायर एक्चुअली ये जनरल डायर जी की गुली चलई थिले ऑन द फील्ड. ओ डायर जी के से समय गवर्नर थिले पंजाब रो एंड सी ऑर्डर देथिले इनफैक्ट. तापरे भी गोटे मूवी छि उधम सिंह, आई थिंक विकी कौशल आपण देखिथिबे. ओके नेक्स्ट, October 14, 1919, the government of India announced the formation of the Disorders Inquiry Committee. October 14, 1919, Government of India announced the formation of the Disorder Inquiry Committee, known as the Hunter Committee. तो Jallianwala massacre इफेक्ट जो थिला तारो इफेक्ट को देखिबा पई या तारो इंक्वायरी कमिशन हिसाब रे हंटर कमिटी फॉर्म करा जायतला, बट देयर वाज नो सच रिजल्ट ऑफ दैट. नेक्स्ट देन डिसाइडेड to answer the Jallianwala massacre because there was no justice given to the family of victim. First thing. Second thing, say somewhere आपण देखिबे World War I was simply ended, and in this World War I, Turkey रे जे religious leader ଥିଲେ Caliph, I mean Caliph was insulted under a particular treaty by the British. Okay, तेणु से insult रो revenge नवा पाई the Muslims all over the world, they started protesting. Specifically in India also organized a protest जोटो का में खिलाफत movement भी कहूँ, and Gandhi ji participated in that indirectly, and Gandhi ji started, or simply you can say Gandhi ji used this opportunity as a Hindu Muslim unity and खिलाफत को मध्ये support करथिले, and finally खिलाफत आपण करो non cooperation movement रे subsequently convert हितला. तो first world war आपण देखिबे Turkey was defeated, and treaty of Sevres आपण देखिबे 1920 रे it was signed between the Turkey and British administration or Britain government. It was felt by the Muslims was a great insult to them. तेणु जो टाइप रो ट्रीटी रो जो कंडीशंस गुडी कथिला, it was realized, it was felt by the Muslims as a great insult to them. The whole movement was based on the Muslim belief that the Caliph or the Sultan of Turkey was the religious head of the Muslims all over the world. So the जो treaty रे जो clauses गुडी कथिला, जो features गुडी कथिला, it was simply an insulting for the Caliph or the religious head of the whole Muslims. The Muslim in India were upset over the British attitude against the Turkey and launched the Khilafat movement. To protest that insult or protest against that insult, in fact, they started this Khilafat movement. And who were the leaders? Leaders को माने थिले देखंतु Maulana Abdul Kalam Azad, M.A. Ansari, Saifuddin Kichlu, and the Ali brothers were the prominent leaders of this movement. Okay, a Khilafat committee has been formed in Bombay on March 1919. तेणु गोटे खिलाफत कमिटी भी गठन करा जायतिला बॉम्बे रे. 23rd November 1919, a joint conference of the Hindus and Muslims by the Mahatma Gandhi. And why this joint conference? Because Gandhi realized on this Khilafat movement or any such movement made by these Muslim leaders to give justice to the Caliph, British ऊपर तो कौन सी फर्क पकड़, there was no such impact on the British administration. So what he realized, he started consulting with those Khilafat leaders. तेणु गोटे joint conference organized कले से Hindus and Muslims मानकर. Mahatma Gandhi wanted the Hindu-Muslim unity, and he actually saw this as an opportunity in the crisis. Okay, so subsequently the Khilafat movement merged with the non-cooperation movement, which was launched in 1920. He realized भाई Khilafat movement रे कौन सी impact नहीं समान को ऊपरे. Let's go for the mass movement. Let's use this कारण Khilafat movement रे Muslims मानकर सिटी participation अच्छी है. Muslims they realized कि भाई British administration is injustice to our leaders, religious leaders. एपटे the whole Congress
was there and they were looking for the opportunities, or Khilafat justice ho, Jallianwala Bagh justice ho, Rowlatt Act justice ho. Congress was also looking for the opportunities, and finally they got this opportunity and unitedly they started a movement jahaku ame non-cooperation movement bhi kahuche. Okay, now question is why this non-cooperation movement was launched. Prathame, government refused to withdraw this heinous or Rowlatt Act or the brutal act. Rowlatt Act ku semane mana kardele, we cannot withdraw that. Second, nationalist manankara demand thila self government demand by the nationalist, refused to stop atrocities in Punjab jota ki Jallianwala Bagh re jota heitila, refused to stop atrocities. June 1920 in Allahabad, all party conference program launched a boycott of schools, colleges and law courts. So finally June 1920 re Allahabad Indian National Congress ro jo session heitla, in fact all party conference you can say, there it was decided ki let's go for the boycott of schools, colleges etc. Ye boycott, sei boycott jo gudiko extremist mane start korithile. The similar kind of situation also prevailing during that time. So 31st August 1922, Khilafat committee decided to launch a mass movement, and that is the non-cooperation movement. Okay. Non-cooperation movement ର programs ଗୁଡାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ movement ର ଗୋଟେ type ର feature ଥାଏ, nature ଥାଏ. So let's see the programs. ପ୍ରଥମେ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, award ବାପସି जो ଆମେ କ'ଣ award ବାପସି କରିବା, surrender of titles and honorary position. Gandhi too gave off the Kaiser-e-Hind, ଆମେ already discuss କରିଥିଲେ, Kaiser-e-Hind. Boycott of courts, गवर्नमेंट स्कूल्स को बॉयकॉट करागला, कॉलेजेस को बॉयकॉट करागला, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करागला, जेमती एक्सट्रीमिस्ट माने करुथिले, द सिमिलर काइंड ऑफ दे आल्सो स्टार्टेड. एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल स्कूल्स या इंडिजिनस स्कूल्स, ओन स्कूल्स, कॉलेजेस मध्य करागला, एंड पंचायत कोर्ट करागला टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल एट द रीजनल लेवल, टू प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल एट द रीजनल लेवल. National schools such as the Kasi Vidyapit, the Bihar Vidyapit and the Jamia Millia Islamia were set up. Bartaman Jamia Millia Islamia जो यूनिवर्सिटी आपण देखुचंदी, तो सेम यूनिवर्सिटी से समय आज ए स्कूल हिसाब से सेटअप करा जाइतला एंड परे सेटा को कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी करा जाइछि. ओके, नाउ मूविंग टू द एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. The whole movement was abruptly called off on 11th February 1922. 11th February 1922, Gandhiji decided, let's stop this movement. And it was ended abruptly or non-conclusive you can say. आपको मन रे प्रश्न आसी पारे, why non-conclusive and abruptly end करागला? Because on that day of 11th February, चौरीचौरा जोटा कि यूपी रो गोटे अंचल चौरीचौरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, से जगह जो माने हमरो प्रोटेस्टर माने थिले, दिस सिंपली गोटे पुलिस स्टेशन थिला, सेठी निया लगे थिला एंड 22 policemen were burnt alive. Okay, this 5th February an angry mob set fire, not 11th, 5th February, angry mob set fire to the police station at Chorichora and 22 policemen were burned to death or they were burnt alive. Although protester mane provocation माने अनआर्म्ड थिले, आर्म नथिला सेमान को पाखरे, बट दे वर प्रोवोक्ड बाय द पुलिस पर्सन्स एंड फाइनली सेमाने थाना रे निया लगे दिथिले एंड 22 पुलिस पर्सन्स वर बर्न्ड अलाइव. सो आफ्टर दिस इवेंट गांधीजी डिसाइडेड टू स्टॉप. काहेकि ना गांधी डिसाइडेड और गांधीजी सेड वायलेंस कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्ग रन, कारण वायलेंस वुड बी द मीन्स फॉर द movement, or if violence would be the means for this Indian national movement, the way violence could be suppressed by these English people very easily because they have modern arms, weapons, etc., etc. They can easily suppress that. Okay, and in terms of violence or military जदि war अपन देखिबे, India cannot sustain because they do not have any resources. So that's why Gandhiji decided कि नहीं, violence जदि अच्छी तबे we can't continue. People are not capable to sustain the repression because in the name of you can compare with this. जेमती देखिए एबे जदि प्रोटेस्ट होउची, if you जेमती कोने law and order हाथ को नियंत्रण नहीं, that means don't take law and order in your hand. That means do not go for any violence or destruction of government properties or something, because in the name of violence or destruction of government properties, government can easily suppress you because they have whole machineries.
ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ you cannot sustain the repression with the violence. British can easily suppress such violence. Okay, major significance of this non-cooperation movement was we have seen the Hindu-Muslim unity because of the inclusion of Khilafat movement in the non-cooperation movement as a result of merger of this. Okay, तो non-cooperation movement at least गोटे जिनसे हमको देइछि कोन ना unity, Hindu-Muslim unity हमको देइछि. Okay, this was something जोटा कि गांधी जी एक्चुअली चाहूले इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन और बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट. इन फैक्ट अदर डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस फेज आउ किछि डेवलपमेंट हिछि देखिबा. इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द नागपुर सेशन इन डिसेंबर 1920 नागपुर सेशन 1920 चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस. ओके 1920 रे नागपुर सेशन रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ चेंज्ड. कौन चेंज हला देखंतु. प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज वर फॉर्म्ड. प्रोविंशियल कांग्रेस कारण आगुरु गोटिए थिला इंडियन नेशनल कांग्रेस गोटिए आपनकर सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमिटी थिला जो माने एवरी ईयर दे मीट एंड दे डिस्कस डिफरेंट एजेंडाज. बट दे डिसाइडेड लेट्स डिसेंट्रलाइज द कांग्रेस एंड लेट्स द लोकल लीडर्स एट द लोकल लेवल दे शुड आल्सो पार्ट ऑफ द कांग्रेस और देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. तो केमती ही परिवो. सो दे डिसाइडेड कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज हमें फॉर्म करवा रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक एरियाज. जेमती आंध्र प्रदेश रे करागला या आंध्र रीजन तेलुगु रीजन ने करागला सो ऑब्वियसली लैंग्वेज वुड बी तेलुगु. ओडिसा रे करागला द लैंग्वेज वुड बी ओडिया. सो प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज मस्ट बी created on the basis of language. So Congress Working Committee was formed and 15 members Congress Working Committee गोटे जे कि the core committee who take decisions ताको form करागला. ओके तो ये गोटे जिनस थिला. आउ किछि देखोन some leaders were left Congress as well. सेही समय रे किछि लीडर अछन जे माने कांग्रेस को छाडी देले. मोहम्मद अली जिन्ना, जीएस खापरडे, Bipin Chandra Pal, Ani Besant. Now, why they have simply left the Congress? Opposed the method of struggle like civil disobedience, breaking laws, satyagraha, hartal, strike, courting of imprisonment, do not follow constitutional means. Okay? तो ये होची सही समय जतबले ये लीडर माने भी कांग्रेस को छाड़ी के पळेले काहेकि ना एमान को लागिला कि the kind of methodology Gandhi has used for this Indian national movement is against our principle. और खास करके जो अर्ली नेशनलिस्ट माने थिले या मॉडरेट्स माने थिले सेमानंको अगेंस्ट जाउथला, सेमानंकर आइडियोलॉजी अगेंस्ट जाउथला जोति पाई कि दे सिंपली लेफ्ट द कांग्रेस. ओके ठीक अछि. तो लीडर को ना देखिबे मोहम्मद अली जिन्ना, खापरडे, बिपिन चंद्र पाल एंड अनि बेसेंट. एंड मेथोडोलॉजी कौन था? सिविल डिसोबीडियंस, ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ, सत्याग्रह, हड़ताल, स्ट्राइक्स, कोर्ट इम्प्रिजनमेंट, ये सब जिनस को से अपोज कला एंड दे लेफ्ट. ओके से समय रे आहुरी गोटे इंसिडेंट ही देखिबा मोपिला अपराइजिंग, मालाबार रिवेलियन 1921. मोपिला अपराइजिंग या मालाबार रिवेलियन कौन था देखंतु. खास करके मालाबार रीजन रे जोटा कि केरला रीजन आमे वर्तमान केरला में कहि परिबा. Peasant unrest among the Mopilas of Malabar. Peasant unrest देखिବାକୁ मिलिछि. And they got the support from the non-cooperation movement or they got the confidence from the non-cooperation movement in 1920. Okay. तो exactly एठी कहा मध्यरे movement हिज देखंतु. Exploitation of peasants by the zamindars and landlords. Exploitation of peasants by the zamindars and landlords. Landlords जो माने कि नंबूद्री ब्राह्मण्स माने थिले एंड टेनेंट्स माने थिले मुस्लिम्स. तेणु आकु पॉलिटिकल यानी कि रिलीजन कलर भी दिया जाइथिला. हिंदू मुस्लिम फाइटिंग भी कहा जाइथिला. कम्युनल कलर भी दिया जाइथिला कारण लैंडलॉर्ड माने थिले ब्राह्मण्स एंड जो मॉपिलास एंड रॉयट्स माने थिले मुस्लिम्स. तो रिवोल्ट ऑफ मॉपिला अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिशर्स and violent method was adopted. So Gandhi initially supported it but later withdrawn due to violence, because anywhere, any place, if violent would be the means, then Gandhiji would not support that movement. As a result, so gote wagon tragedy bhi hechi 1921 re 67 Mopila prisoners were transported from Tirur. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ट्रांसपोर्ट करा जाउथला. तेणु एभली भाबरे वागन रे समन को निया जाउथला. इन ह्यूमन कंडीशन रे सफोकेशन रे समनकर डेथ हे जाइथला, जहाकू वागन ट्रेजेडी भी कहा जाय.
ओके सेमती आउ गोटे एका मुवमेंट भी होइछि से 1921 रे काहेकि ए मुवमेंट गुडा को हेतला म आपन कहि दोछि कारण नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट व्हेन गांधी जी वेंट टू और went across the country or started visiting across the country to convince about the non-cooperation movement. से convince करथिले कि you start fighting against your exploitation जो British administration against है. He did not convince people कि we have started a mass movement. You please join us. You start fighting against the zamindars, the landlords, the British administration, those who are exploiting you. You fight for your own rights. तो से पॉपुलर रेवोल्यूशन भी देखा मिली प्लस एका मूवमेंट भी देखा मिली एंड ऑफ 1921 पीजेंट डिस्कंटेंट रिसर्फेस्ड इन सम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि वर्तमान रो उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस इशू कौन थिला हाई अमाउंट ऑफ रेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ठिकादार्स एका मूवमेंट और यूनिटी मूवमेंट दैट इज बाय पीजेंट्स टुक सम डिसीजन तो पीजेंट्स माने यूनिट ही की यूनाइटेडली से माने अटैक करथिले काहकू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को pay only the recorded rent, not more than that. Only recorded rent ही दे परिबो. Refuse to do the forced labor यानी कि बेगर या forced labor करिबो नहीं. Abide by the पंचायत decisions यानी कि पंचायत decision को मानिबाकू पड़िबो. Okay. Leadership को मन देथिले देखंतु मदारी पासी and other low caste leaders and many small zamindars against the British administration. Now moving to this Bardoli resolution. Bardoli resolution होची when Gandhiji decided to withdraw the non-cooperation movement, he was severely criticized. In fact, जो young leaders माने थिले सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, they started criticizing Gandhiji and सुभाष चंद्र बोस एक कथा भी कही थिले कि सुभाष चंद्र बोस said Gandhiji as a political leader failed. Okay, so he was severely criticized and then leaders from Indian National Congress they asked Gandhiji को पचले भाई what next? वर्तमान withdraw तो हमें कर देले movement को लोक माने I mean people were energized now they simply do not know what to do so Gandhiji replied let's go for constructive work तो सेते पई CWC या कांग्रेस वर्किंग कमिटी रो 12 फरवरी 1922 रे से माने मीट करथिले and decided to withdraw the movement and finally they also decided stopping all activities which leads to breaking all of laws that means non cooperation movement को बंद करिवा. And what next? Next is constructive work. Let's devote our time in the constructive work. तो constructive work कौन देखंदु? First, popularization of चरखा that means स्वदेशी इकोनॉमी को ग्रो करेवा. National schools को डेवलप करेवा. हिंदू मुस्लिम यूनिटी को एस्टैब्लिश करेवा. Untouchability against a fight करेवा. So in a way, Gandhiji actually कौन कहते Gandhiji कहले if our people will remain in backward situation will remain backward that they cannot contribute in the mass movement so let them empower let them overcome those problems social problem economic problem तो सेत पई से जो divisive जिनसो गुडी कथला सोसाइटी रे untouchability हिंदू मुस्लिम यूनिटी या जो डिविजन थिला ताको से दूर करबा पई चाहुतले so that's why he advised for the constructive work. ओके ये थिले गोटे ग्रुप जो माने कि गांधी कर फॉलोअर्स थिले गांधी का कथा मानिले एंड दे स्टार्टेड और दे इन्वॉल्व्ड देमसेल्फ इन द कंस्ट्रक्टिव वर्क बट अनदर ग्रुप वाज देयर दे डिसाइडेड वी विल सेपरेट फ्रॉम द कांग्रेस से माने कांग्रेस रु स्प्लिट यानी कि कांग्रेस को छाड़ीवा पई दे डिसाइड कले देखंतु को माने छाड़ीवा पई डिसाइड कले सस्पेंशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड टू स्प्लिट इन द कांग्रेस गोटे स्प्लिट हेतिला 1907 रे दिस वाज द काइंड ऑफ ए सेकंड स्प्लिट ये सेकंड स्प्लिट कोन पई हला देखंतु कोठी हेतिला गया सेशन ऑफ द कांग्रेस इन डिसेंबर 1922 गया सेशन ऑफ द कांग्रेस इन डिसेंबर 1922 हु वर दोज लीडर्स मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास इस चित्तरंजन दास को ही देशबंधु कहा जाए तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू दे सेपरेटेड फ्रॉम द कांग्रेस से गोटे डिफरेंट या सेपरेट पार्टी गोटे गठन कले जहार ना दिया गला कोन ना स्वराज पार्टी ऑन 1st January 1923 1st January 1923 now question arises why they separated from the Congress they said कारण एमानकर गोटे पॉलिसी कोन थिला कांग्रेस रो कि कांग्रेस लीडर्स वुड नॉट एंटर इनटू द पॉलिटिक्स और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन फैक्ट
ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ୱାଇ? ବିକଜ ଇନ୍ ଦ ଓପିନିଅନ୍ ଅଫ୍ ଗାନ୍ଧୀ ପଲିଟିକ୍ସ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ନା ଗ୍ରିଡି करे ଗୋଟେ पर्सनको पावर ग्रिडी करे। ओके, ସେଇଥିପାଇଁ दे सिंपली बॉयकॉटेड एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल जो गुडिक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को नहीं, कारण जो नेशनल मूवमेंट भी गोटे टाइप रो पॉलिटिक्स, बट दे डिड नॉट वांट टू एंटर इनटू दैट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वोट आमे आनी की आमे रूल करिबु या गवर्न करिबु। बट दीज लीडर्स दे डिसाइडेड कि वी वुड नॉट remain in Congress, we would boycott not entering the electoral politics. That means they started supporting this electoral politics. Okay, तो सेट पे आपण देखिबे during non-cooperation movement legislatures were boycotted. No leader of the Congress came forward to contest the election for the legislature during the non-cooperation movement. But this स्वराज्य पार्टी जे कि कांग्रेस रु अलगा है कि फॉर्म करथिले, जार ना खिलाफत कांग्रेस स्वराज्य पार्टी भी दिया जाइथिला, दे सेड nationalists should end the boycott of legislative council। सिकले नहीं आमे legislative council रे एंट्री करिवु, we will contest the electoral politics and within the Congress, within the government we will put pressure on the government to make law which is pro people for the welfare of the people। एमाने कौन कहते आमे बाहरे रही की प्रेशर करवा, बट दे डिसाइडेड कि आमे शुड एंड द बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, वी विल एंटर इनटू द काउंसिल एंड रेक द गवर्नमेंट फ्रॉम विदिन द गवर्नमेंट वी विल पुट प्रेशर। इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर हेल्ड इन नवंबर 1923। इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मोतीलाल नेहरू बिकम द लीडर, वर इन बेंगल द पार्टी वाज हेडेड बाय द CR दास। फाइनली से माने इलेक्शन कंटेस्ट करवा स्टार्ट कले। इवोल्यूशन ऑफ स्वराज्य पार्टी, तेणु स्वराज्य पार्टी विषय देखिबा, खिलाफत कांग्रेस स्वराज्य पार्टी भी कहा जाए। नवंबर 1923 रो इलेक्शन 42 सीट्स ओन बाय दिस पार्टी out of 101 elected seats in Central Legislative Assembly. In March 1925, succeeded in electing Vittal Bhai J. Patel, President of the Central Legislative Assembly. Okay. Although after inclusion of these leaders, no change in the government, no change in the attitude of the government. Government ro konosi se bali positive response notila after inclusion of these leaders. And they finally decided to walk out from the Central Assembly, failed to bring the masses or the middle class into the active politics. केवल सही बाने ही politics रे engage रहिले, they could not attract those common people to enter into the politics or enter into this legislative councils. ये थिला सेमानकर रूल। अच्छा, आउ गोटे ग्रुप बाहरले से समय रे जहार ना होची नो चेंजर्स। सेमाने को मन थिले देखंतु, ये नो चेंजर्स एइथि पई को आ जाए कारण एमाने थिले प्रो चेंजर्स। ये जो खिलाफत स्वराज पार्टी वाला थिले ना, एमाने थिले प्रो चेंजर्स, सीतारंजन दास और मोतीलाल नेहरू, कारण एमाने चेंज को एक्सेप्ट कले। चेंज मीन्स लेट्स गो फॉर दिस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, बट एमाने थिले नो चेंजर्स जो माने कि अपोज कले इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद एंड अदर्स आर नोन एज द नो चेंजर्स। दे अपोज द काउंसिल एंट्री। व्हाई? इट वुड वीकन national enthusiasm, create a rivalries among the leaders. Kano contest amari bhitere kariba, so it will create rivalries among the members. Amari bhitere rivalry create hobo, unity rahibo nai. They emphasized on the constructive work jota ki Gandhi ji suggest karithile. With Gandhiji's initiative, both group will remain inside the Congress and work separately, because Gandhi says ki bhai another split we cannot afford. You do whatever you want, but remain inside the Congress. So both the parties, in fact Swarajya party जो माने pro changer थिले and no changer, both remain in Congress, although they acted differently. Evaluation, no changers was not successful in their objective. तो एमाने भी सेबली कोनोसी achievement करी पारी नथिले। आउट ग्रुप थिले देखंतु responsivists, एमाने भी काफी क्रूशियल ग्रुप होते। आउट ग्रुप थिले responsivists. Leaders were मदन मोहन मालवीय, लाला लजपत राय and NC केलकर. Objective कौन थिला देखुन, they supported the government to protect the Hindu interest. सबने गवर्नमेंट को सपोर्ट करथिले हिंदू इंटरेस्ट, कारण ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज देयर टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स इंटरेस्ट. दे सपोर्टेड फॉर द हिंदू इंटरेस्ट. ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ द पोस्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, डिस्टर्बेंसेस इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी. सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट समय रे आपण एतल देखिबे
माने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट परे परे जो हार्मनी थिला हिंदू मुस्लिम यूनिट रा हार्मनी वाज डिस्टर्ब. So Gandhiji was worried about it. As a symbol of protest, went for a 21 days fast at Delhi in Maulana Muhammad Ali's house. So after non-cooperation movement, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो डिविजन क्रिएट होता as a protest, Gandhiji went for the 21 days fast. ये question आसे exam रे prelims रे. So just remember. With this background, in November 1927, there was an announcement of the formation of Simon Commission. With this, India entered into another stage of political struggle. Simon Commission 1927 रे announce करा गला to decide the future of India. To decide the future of India, Simon Commission was announced. To review the Government of India Act 1919, already 10 years ago जाउथला, and 10 वर्ष ପରେ what would be the future of India. So Simon Commission was formed in 1927 or was announced in 1927, and due to the end of 10 years of this act known as Simon Commission, कितना total member थे? 7. Total members were 7 and all were non-Indians, यानी कि English people or white commission it is known as. Foreigners would decide the fate of Indians or what would be the future of India. Foreigners would decide, not the Indians. Okay, so it was quite insulting for India. Obviously, not a single member was worth for this to be part of this Simon Commission. So it was quite insulting for India. So as a result, it was opposed by across the party line. Every political party they started opposing. So demonstration to Simon as the Simon go back. So Lala Lajpat Rai died in this protest movement. Lathi charge hetla, to Lala Lajpat Rai ngoro death vi hi jaichi. So next we have seen the boycott of Simon Commission. Madras session of INC 1927 presided over by Dr. Ansari. National Congress decided to boycott the Simon Commission. Okay, so next two session apankara heitila. Madras session of INC 1927 presided over by the Dr. Ansari. National Congress decided to boycott the commission. Muslim League and Hindu Mahasabha decided to support the Congress decision. तो across the party line आपण कहि परिबे कि आकु अपोज करा जायतिला काहाकु साइमन कमिशन को. साइमन कमिशन जेतबेले कहिला कि नो इंडियंस वुड डिसाइड और नो इंडियंस हैड द कैपेसिटी, कारण सेमानकर मेन आइडिया कोन थिला जो रेशियल सुपीरियरिटी, व्हाइट मैन्स बर्डन बोली जो कहउतले, कारण सेमान कहिले इंडियंस आर नॉट एबल टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर. तो it was quite insulting for Indians. So next जो Congress session थिला, it was presided by the Motilal Nehru, the father of the Pandit Jawaharlal Nehru. In that session, in fact in 1928 से Nehru report गोटे produce करथिले and that would be the future of the Indian Constitution. तेणु से जेतले challenge करागला, so he decided कि भाई आमे भी आम constitution को frame करि परिबु. So he came with this Nehru report. देखिबा Secretary of State Lord Birkenhead challenged the Indians to produce a constitution that would be acceptable to all. तो ये challenge करागला, open challenge जेतले करागला, Nehru accepted it. So 8 members committee was constituted, draw a blueprint for a future of India, headed by the Motilal Nehru, जहाँ में Nehru report बोली कोचे. Other leaders were Ali Imam, Tez Bahadur Sapru, Subhas Bose. So report published by this group known as the Nehru report. Nehru report कौन कोचे देखो. First, एमानकर थिला dominion status. Dominion status would be the future of India, next immediate step. What is dominion status? जदियो self rule रहिबो, self government रहिबो, independent government रहिबो, but ultimate authority का पाकर रहिबो crown पाकरे या queen पाकरे. Okay, sovereign नुहे, sovereign is the crown, sovereign is the ultimate authority. So dominion status, full responsible government. India should be a federation built on the basis of linguistic provinces, कारण language lobby काफी strong थिला से समर. In fact हमें उड़ीसा केस रे भी देखी छे 1936 India was the first linguistic basis state form करा जाइथिला. And autonomy of the provinces, the provinces गुडी को autonomy दिया जीवो. Elections should be on the basis of the joint electorates, separate electorates नुआ, joint electorates. Seats in legislature should be reserved for the religious minorities for a period of 10 years. कि ठीक अछि minorities मानक राइट्स को प्रोटेक्ट करिवा पई we can go for this at least 10 years of reserve of the Muslim या minorities, religious minority seats. Dominion status एट लिखा है सेमी ऑटोनोमस स्टेटस जोटा मु आपन को एक्सप्लेन करूथिले.
ତାର ଅପୋନେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେହେରୁ ରିପୋର୍ଟର ଅପୋନେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ। ଫର୍ଷ୍ଟ ମୁସଲିମ ଲିଗ ଲିଡର ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା ଅପୋଜ୍ଡ ଇଟ୍। ଜିନ୍ନା କହିଲେ All India Conference of the Muslims 14 points demand for the Muslim League. So the kind of demand, yeah, the kind of proposal Nehru report put in front of the Indian National Congress summit, Muhammad Ali Jinnah rejected the idea because they had this own idea to protect the interest of the minority group or the Muslim group. So 14 points kon dekhun, federal constitution with residual power to provinces, provincial autonomy, no constitutional amendment by the center without the concurrence of the state, माने center को से बड़ी power नहीं, all legislature and elected bodies to have adequate representation, legislature हो elected bodies हो तंग बगैर adequate representation of Muslims of in every province। कहीं की कहले ना से समय मुस्लिम मेजॉरिटी थिला नॉर्थ वेस्ट रे एंड नॉर्थ ईस्ट रे, जोटा बर्तमान बांग्लादेश देखुचंदी, बर्तमान पाकिस्तान देखुचंदी। तो व्हाट ही सजेस्टेड कि फ्रॉम एवरी प्रोविंस मुस्लिम्स मानकर रिप्रेजेंटेटिव रहिबो, रिप्रेजेंटेशन रहिबो, ओके, विदाउट रिड्यूसिंग ए मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन प्रोविंसेस टू ए माइनॉरिटी और इक्वालिटी। Adequate representation Muslim in the services and self-governing bodies, 1/3 Muslim represented central legislature। এই টাইপর से 14 पॉइंट फॉर्मूला देइथिले किए ना मोहम्मद अली जिन्ना। तो आकु भी रिजेक्ट करा गला, ऑब्वियसली इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। बट नेहरू रिपोर्ट जो कहिला डोमिनियन स्टेटस, सुभाष चंद्र बोस although से मेरे यंग लीडर थे, although he was part of that committee, but he criticized this dominion status concept because they said कि extremist leaders they themselves introduced the term Swaraj। 1928 रे हमें कोचे dominion status, so they simply criticized। नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करा जाइथिला, तेणु 1928, 29, 1930 रे एक तो नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करागला। सेकेंड से टाइम रे 1929 होची ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस एट द ग्लोबल लेवल, खास करके यूएस वाज सफरिंग फ्रॉम दैट एंड यूएस नोन फॉर इट्स कैपिटलिस्ट कंट्री और कैपिटलिज्म। यूएसएसआर जो कोई वर्तमान रशिया वाज सिंपली फ्लोरिशिंग ड्यूरिंग दैट टाइम, so it was doing good in terms of industrial development, industrial revolution, etc. So these youth of Congress like Pandit Nehru, Subhas Bose, they were attracted towards this USSR economic policy and they started tilting towards the socialism। तो सही पे आपण देखिबे गोटे लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस रे भी एमर्ज होईची या सोशलिज्म धीरे धीरे एमर्ज होईची। एवं सोशलिज्म एमर्ज हवा पछरे आउरी गोटे रीजन थिला, these young leaders they decided this independence is not only from a foreign ruler, rather we need independence from the jamidars, we need independence from the money lenders। So when we say independence, it's independence from all kind of exploitation। तेणु सोशलिज्म से कॉन्सेप्ट भी कहूतिला, तेणु दे सिंपली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोशलिज्म, से लेफ्ट विंग इन कांग्रेस भी एमर्ज होईची ड्यूरिंग दैट टाइम। न्यू लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस आइडियोलॉजी कौन थिला? सोशलिज्म। दे स्टार्टेड अटैकिंग द इंपीरियलिज्म इन द सेंस ऑन द नेम ऑफ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट रे, जेमती एबे चाइना करूचे अफ्रीका ऊपर, से टाइम रे ब्रिटेन करूथला रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऊपर इंपीरियलिज्म, ओके, कैपिटलिज्म एंड लैंडलॉर्डिज्म। सो imperialism ro freedom, capitalism ro freedom and landlordism ro freedom does not say about dictatorship of proletariat। okay, ये dictatorship of proletariat माने जोटा सोशलिज्म में जो एक्सट्रीम फॉर्म अच्छे ना, जोटा लेनिन कर कम्युनिज्म से कहे कि भाई गोटे टाइम आसीबो, मार्क्स कहे कि गोटे टाइम आसीबो कि जो माने प्रोलेटेरिएट थिबे से माने रिवोल्ट करिवे, कैपिटलिस्ट को रूट आउट करिवे, बट लेनिन कहते कि नहीं कैपिटलिस्ट रूट आउट होला पर प्रोलेटेरिएट रूल करिवो। तो ऑल्दो एमाने से एक्सट्रीम सेंस को जाउ नथले, बट दे हैड दिस सेंस ऑफ सोशलिज्म की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस करिवा। सो इन्फ्लुएंस्ड यूथ मासेस। फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टूडेंट्स वाज हेल्ड इन 1928, प्रिजाइडेड ओवर द जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टूडेंट्स, यूथ मानकर गोटे एसोसिएशन से माने फॉर्म कले। सो डिसेंबर 28 फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, यूथ स्टार्टेड टू टर्न टुवर्ड्स द सोशलिज्म। तेणु एमाने सोशलिज्म द्वारा इंस्पायर होगी सोशलिज्म आड़ को आसवा स्टार्ट कले। पॉपुलराइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस
opposed dominion status. तो एमाने कहले this is the time to raise the voice for the complete independence instead of dominion status. So they set off Independence of India League. मन रखते हुए they set off Independence of India League by these Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. आइडिया ऑफ सोशलिज्म जदि आप देखिए कहीं सोशलिज्म आइडिया तो स्प्रेड कला आपको ऑलरेडी कही सारी एक तो रशियन रिवोल्यूशन 1917 जार शासन को से रूट आउट करिकी जो प्रोलेटेरिएट माने एस्टाब्लिश करथिले सेमानकर रूल एम.एन. रॉय द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से समय रे October 1920 M.N. Roy headed a group of Indians gathered at the Tashkent to set up a Communist Party of India से समय CPI भी emerge ही 1920s रे in India and 1925 रे specifically Communist Party of India was formed. Gujarat peasants protested against the increased land revenue and the famous Bardoli Satyagraha occurred at this time. तो ये टाइम रे famous Bardoli Satyagraha भी फॉर्म करा जाइथला. ओके फाइन. सो ये होची हमरो आरंभ 4.0 बैच इंग्लिश एंड हिंदी बैच. ओके इंग्लिश एंड हिंदी बैच जो माने जर प्रिपरेशन करबा को चाहउछथि प्रिलिम्स मेंस एंड रिव्यू एटा होची फाउंडेशन बैच कॉम्प्रिहेंसिव मैनर रे कोर्स को कवर करा जिवो. कोड यूज करिवे जे इन लाइव आपन को 9999 रे कोर्स से मिली जिवो. मु सेठी भी आपन को एक्सप्लेन करथिली जेमति नोट्स मिलिबो लाइव क्लासेस रहिबो एसे सेशन मेंटरशिप कॉपी चेकिंग सब प्रकार करा जिवो. 12+ टेस्ट सीरीज फ्री रे मिलिबो. एठी भी आपन को फी रिफंड ही जिवो जदी फर्स्ट अटेम्प्ट रे आपन प्रिलिम्स क्लियर करूचंदी. ओके हैंड रिटन नोट्स आपन को मिल जिवो फॉर द क्विक रिवीजन. वीकली करंट अफेयर्स क्लासेस भी अछि. ये सब जिंस भी एठी भी आपन को मिलिबो. नाउ कमिंग टू द बरदोली सत्याग्रह. बरदोली सत्याग्रह जे देखिबे कोठी देखिबा को मिले गुजरात रे पीजेंट्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ऑफिशियल एफर्ट्स टू इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू जेहेतु बढ़ा जाउथला तेणु लैंड रेवेन्यू अगेंस्ट गुजरात रे एठी बरदोली सत्याग्रह हमको देखिबा को मिलला. 1928 अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल द पीजेंट्स ऑर्गेनाइज्ड नो टैक्स कैंपेन एंड इन द एंड own their demand. Okay, in the end own their demand. So Bardoli Satyagraha, the leadership was given by the Sardar Vallabhbhai Patel. Just remember it in 1928 and no tax campaign taro main idea thila. Other leaders were K. Munshi, Lalji Naranji resigned from the Bombay Legislative Council to support the movement. It paved way for the civil disobedience movement and finally हमें civil disobedience movement आगु को देखिबा. Okay. से टाइम रे आउ किछि हिछि देखंतु प्रीतिलता वादेकर कल्पना दत्त शांति घोष सुनीति चंदेरी एंड बीना दास ये सब भी लीडर जो माने थिले खास करके लेफ्ट विंग रे लीडर माने थिले. ओके फाइन. एक्सट्रीमिस्ट जो अपन के लेफ्ट विंग लीडर. एनीवे सो कमिंग टू दिस पार्ट पूर्ण स्वराज 1928 हमें नेहरू रिपोर्ट देखिले. 1928 कांग्रेस सोशलिज्म एमर्ज होबार देखिले. 1928 रे आमे बरदोली सत्याग्रह भी देखिले. नाउ वी आर मूविंग टू द 1929. 1929 इज फेमस फॉर द लाहौर सेशन ऑफ INC. 1928 रे मोतीलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. 1929 रे पंडित नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एंड लाहौर सेशन रो सबुठु बड़ो प्रपोजल थिला पूर्ण स्वराज यानी कि दे स्टार्टेड डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस. गांधी persuaded लेफ्ट विंग ग्रुप को मनकु बोस एंड पंडित नेहरू to work along with the Congress since they had this idea of socialism, they had this idea of or they have this influence over the youth masses. So Gandhi decided if this new energy is coming, let's coordinate or let's include them in the Indian National Congress. So he gave the opportunity to Pandit Nehru to preside the Lahore conference. So 1929 Lahore session of INC, Jawaharlal Nehru was the president. It passed a resolution declaring Purna Swaraj or the full or complete independence to be the Congress objective. Okay, so जो socialist sections of the Congress थिला जो माने कि complete independence कहूतिले हमें देखिचे complete independence कहूतिले बोली हमें देखिचे सही माने को objective रे एमाने simply aligned with their objective and they started saying
this complete independence. So 31st December 1929 was hoisted the newly adopted tricolor flag of the freedom. Okay, Independence Day celebrate kariba pai decide karagala kebe 26 January 1930 re. Also announced the launching of a civil disobedience movement or the next mass movement, but Nehru said he gave this responsibility to Gandhi to decide the nature of the mass movement or civil disobedience movement. Okay. Then we are entering into the new phase, that is civil disobedience movement 1930 to 34. Immediate cause कौन थिला देखंतु, government did not accept the Nehru report. Although Nehru report को Indians जो leader, young leader मानते थे सेमाने भी accept करू नथिले, but British also did not accept that. 12 March 1930, CDM was launched with his famous Dandi March, जोटा कि salt सत्याग्रह बोली हमें कहू, okay, from Sabarmati to Dandi, and objective was the violation of salt satyagraha. Objective was the violation of the salt satyagraha. Program was making up the salt in every village, spinning clothes by using charkha. Charkha को promote करागला, प्रति गाँव रे salt manufacturing करागला. तो इटी salt सत्याग्रह कहीं की करागला, salt law को कहीं की violate करागला, because salt manufacturing was completely banned. So British wanted that Indians would purchase the machine processed and machine packed salt which was coming from Britain to India. तो ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଭାଇ ପଇସା ଦେଇକି ଲୁଣ ଖାଅ ଫ୍ରିରେ କିଛି ମିଳିବନି, nothing is free. So salt law को violate କରାଗଲା, people started manufacturing the salt, and चरखा को promote କରାଗଲା, boycott of schools and colleges, not to pay taxes to the government. Now if you see the geographical spread of the movement, को area को एटा spread करथला देखंतु, north western India leader किए थिले खान अब्दुल गाफर खान, popularly known as the frontier Gandhi, ଯାହାକୁ ଖୁଦାଇ ଖିଦମତ ଗର୍ସ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ, and also known as the red shirts. Nature କଣ ଥିଲା? Non violence. Many a time they ask question on this. So Khan Abdul Ghaffar Khan, northwestern frontier or frontier Gandhi. Peshawar से हम देखिए 2 platoons Gadwali soldiers refused to open fire on the mass demonstrator. Nationalism entered into the army. This shows nationalism entered into the army कारण गढ़वाली soldiers माने ही मना कर देले हमें फायर करी परिबु नाही on the protesters. नागालैंड रे से हम देखिए रानी गाइडिन लियू at the age of 13 responded the call of Gandhi. So गांधी का द्वारा इंस्पायर है कि she also joined. Gopabandhu Chaudhary, coastal regions of Balasore, Cuttack and Puri district. So he was from Odisha. So CB lead କରିଥିଲେ. If you see the Tamil Nadu, C Rajagopalachari on Tanjore coast broke the salt law. Malabar यानी कि केरला साइड रे K Kelappan, known as the Vaikam Satyagraha, organized salt marches, and P Krishna Pillai. Darshana, Sarojini Naidu, Imam Sahib and Manilal, Gandhi's son, they were also participated in the salt satyagraha. Okay. Now, salt satyagraha itole challa, then British decided let's negotiate with the Gandhi, because it's been long time jetu I mean nationwide protest start hi chalani, movement start hi chalani. So British decided let's negotiate. So on the name of negotiation they started round table conferences. 1930 first round table conference was organized of Indian leaders and spokesmen of British government to discuss the Simon Commission report. तो organize तो करागला कि साइमन कमिशन रिपोर्ट को डिस्कस करिबा, नेहरू रिपोर्ट को डिस्कस करिबा कि फ्यूचर कौन होबो, कारण नॉन कोऑपरेशन सॉरी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करिबा सर व्हाट वाज द लॉजिक, दे डिड नॉट एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट और ब्रिटेन डिड नॉट एक्सेप्ट द नेहरू रिपोर्ट. So they decided let's go, they sit together and let's discuss. But in the first round table conference, no Congress leader was present in that because London review hutla, so Gandhi was not there, neither the Congress nor Gandhi. So that is the reason it is known as Ram Leela without Ram. So further government started negotiating with the Congress. 1931, Britain decided let's go for what? Negotiation, and negotiation was Gandhi-Irwin Pact, also known as the Delhi Pact. Also known as the Delhi Pact, Gandhi-Irwin Pact. The government agreed to release those political prisoners who had remained non-violent. This was the demand by the Gandhiji. Those non-violent political prisoners must be released in the first instance. कि जो माने
जो मैंने नॉन वायलेंट थिले या वायलेंट नथिले से माने फर्स्ट इंस्टेंस रे तमन को रिलीज करा जो रिमिशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट एट कलेक्टेड जो जहां कलेक्ट हेने ताकू छाड़ी दिया जो फाइन्स गुडी को रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट एट सोल्ड टू द थर्ड पार्टीज यानी कि लैंड्स गुडी को भी कन्फिस्केट करा जायतला सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन पाखरे डिमांड रखा गला कि लैंड को रिलीज करा जो lenient treatment to those government servants who had resigned जो माने रिजाइन कर देथिले गवर्नमेंट जॉब्स को lenient treatment यानी कि पूर्ण तरह से मन को वापस रिस्टोर करा जो मन को जॉब बिकॉज दीज आर द कॉमन मैन दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस जॉब एंड ऑल राइट टू मेक सॉल्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी दिया जो विद दिस प्रॉमिस गांधी जी सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एग्रीड टू टेक पार्ट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो ये डिमांड सहित फाइनली डिसाइड हैला सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जॉइन करिवे एंड सस्पेंड करागला ओके रिएक्शंस गुडी को देखंतु एक तो यंगर लेफ्ट विंग सेक्शन अपोज्ड गांधी हेरोइन पैक्ट काहे कि लेफ्ट विंग वाला इथि पई सपोर्ट कले कोन ना खास करी कि one of the demand was death sentence of Bhagat Singh must be commuted to life imprisonment लेफ्ट विंग रो जो आइडियोलॉजी थिले भगत सिंह से समय जेल रे थिले एंड he was about to execute माने ताको फांसी दंड मिलेबार थिले so these leaders they generally say Gandhi could have negotiated on that ground कि सेवन ताको फांसी दंड न दिया है कि लाइफ imprisonment ही इतना एटलीस्ट हम लीडर तो पहुंची के था but Gandhi did not do that why Gandhi did not do that no one can answer but yes Gandhi was criticized but Gandhi persuaded in the Karachi session of Congress to approve the agreement and ये जो apart from this also जो डिमांड गुडी को थिला कोनोसी डिमांड को सरकार फुलफिल कला नाही जो गांधी हेरोइन पैक्ट रो सो गांधी फर्दर परसुएडेड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन द कराची सेशन सो दैट ऑल दोस डिमांड्स शुड बी एक्सेप्टेड रिएक्शंस गुडी को देखंतु कोन कराची सेशन 1931 गांधी हेरोइन पैक्ट वाज एंडोर्स्ड यानी कि अगेन डिमांड वाज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द गांधी जी कि एक्सेप्ट दैट resolution on the fundamental rights guaranteed basic and civil political rights of the people मन रखिबे ओडा को काफी important Lahore session and Karachi session both are important okay as far as exam point of view so resolution on the fundamental rights national economic program provided for the nationalization of key industries and transport जेहेतु socialism आसे सारे थिला से समरे तेनु national economic program को भी implement करा गला यानी कि nationalization of industries, transportation, etc. It also assured that culture, language and script of the minorities of the different linguistic areas shall be protected. कारण एक तो minorities rights को नहीं कि काफी awareness असरतला plus linguistic basis रे region गुडी को divide करिबा पई काफी demand असुतला in front of the Indian National Congress. For the first time, Congress spelled out meaning of the Swaraj. प्रथम तरह पई से मैंने decide कले what is the meaning of Swaraj. That means political and economic freedom or all types of freedom. Then, second roundtable conference came. Gandhi went to England in September 1931 to attend second roundtable conference. Again, government betrayed, यानी कि government did not accept any such demand and government offered rather dominion status on the immediate basis. But आमे कौन चाहूँतले? Our resolution was in 1929, it was complete independence and Purna Swaraj, but they were offering us dominion status. Gandhi returned and resumed CDM, yani civil disobedience movement. Gandhi and other leaders were arrested. Congress was declared as the illegal. May 1933, CDM was suspended and May 1934, movement was withdrawn. Okay, since leaders were arrested, the movement was suspended and withdrawn. Then third roundtable conference in November 1932. This time, no leaders from the Congress. The result in passing of the Government of India Act 1935. It was opposed by the Congress, but under this act, Congress was decided to contest elections under the new Act of 1935. So finally, they decided, let's go for the election because we have attempted every means. We did not get any result. Let's try this election as well. They wanted to show how unpopular the government is, यानी कि election through रे समने देखेवे कि भाई this government is unpopular against the people, against the justice or rights of the people. Successful in this, got the support of the public and जो election अपन को रही थिला, से election ने समने किसी better perform करी थिले. Before we move to that election, let's see 1935 Government of India Act कौन होची. Provisions for the establishment of All India Federation center रे establish करा गला, okay, and
consisting of provinces of British India and princely states. Division of power karagala, federal, provincial and concurrent. Hierarchy center introduced karagala. The Governor General and his councillors administered reserve subject and transport subject. Council of Ministers mane administer karibe. Abolition of hierarchy kouthi provincial re and provincial autonomy ko introduce karagala. Provincial legislatures of Bengal, Madras, Bombay, United Provinces, Bihar and Assam were made bicameral, yani ki two houses. Extension of the principle of separate electorate to Sikh, European, Indian Christian and Anglo-Indians. जो आगुरु केवल जो मुस्लिम्स मानक मिलता बर्तमान सेपरेट इलेक्टोरेट सिख यूरोपियंस इंडियन क्रिश्चियंस एंड एंग्लो इंडियंस मानक भी मध्य एक्सटेंड करा जायतिला. So as per the 1935 Act, elections were contested by the Congress. Congress ministries were formed in July 1937 in 7 out of 11 provinces. Later Congress formed coalition government in other 2. तो 11 ରୁ 7 majority and 2 ସେମାନେ coalition government kale. Only Bengal and Punjab had the non-Congress ministries. Why? Because of the Muslim majority. Okay, because of the Muslim majority, because Bengal जोटा थिला ईस्ट पार्ट रे सेठी मुस्लिम मेजॉरिटी, पंजाब वेस्ट पार्ट रे मुस्लिम मेजॉरिटी. कौन कले से माने प्रमोटेड सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ प्रेस ପାଇଁ डिमांड रखिले, ट्रेड यूनियन फॉर फेल्ड फ्रीयर, इंक्रीज इन द वेज रेट. ई सब जिंस गुडी को से फोकस करबा स्टार्ट कले. देन ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज. एक तो जो 1930 जो हमें लेफ्ट विंग देखुतलु तो एक्जेक्टली सेही जिंस. सो ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज emerged due to the economic crisis. आमे देखतिलु जंदी यूएस कथा भी कहतिली. as a result ट्रेड यूनियन गुडी को फॉर्म हितला से समरे and first all India peasant organization, all India Kisan Sabha was formed in 1936. 1936 रे peasant sabha and Kisan Sabha मध्य फॉर्म करा जायतिला. Okay, now this growth of socialist ideas रे inside the Congress, if you see Lucknow session of Congress 1936 and Pandit Nehru urged the Congress to accept the socialism as its goal. So Lucknow session 1936 re Pandit Nehru says socialism must be the goal of Congress and to bring itself closer to the peasantry and the working class. Outside the Congress, growth of Communist Party under the leadership of PC Joshi. तो inside the Congress एक तो socialism को goal हिसाब रे accept कले and peasant and working class को member कले. Outside the Congress रे Communist Party established karagala by the PC Joshi. Congress Socialist Party was formed by the Acharya Narendra Dev and Jai Prakash Narayan, जो JP later phase रे हमें देखिए JP movement plus Subhash Chandra Bose established कले forward block. ये सबू socialist party थला कारण 1930s era was the era of socialism. Okay. Similarly, states people struggle असिला जोटा कि हमें प्रजामंडल भी कहूचे तक. Princes were used for the suppression of nationalist force. Princes माने को माने जो ने princely states को rule करूथले, ruler of the princely states. Princely state rulers who are given patronage by the British. कहेंगे any such activism or nationalist activism or any such revolt would be managed by this princes. सेठी British administration कोनो से involvement रहे माने because British administration wanted to play very safely. Because they were concerned about the only revenue extraction, they said we would not involve any kind of management of protest or something. You manage yourself and rule this particular region. So they were given this patronage to suppress the nationalist forces. 1921, Chamber of Princes was formed, discussed the matter of common interest. Okay. 1935, federal structure was proposed to check the forces of nationalism. यानी कि 1935 रे आपण देखिए फेडरल स्ट्रक्चर को आहुरी स्ट्रॉन्ग करागला यानी कि ऑटोनॉमी दियागला काहाको ये जो प्रिंसली स्टेट्स माननको या प्रिंसली रूलर्स माननको कहीं ना सेमन का आधे अधिका पावर दियागला सो दैट दे कैन बी इजीली सप्रेस एनी सच रिवोल्ट और मूवमेंट. 2/5 of the seats in the upper house and 1/3 in the lower house would be reserved. On the reaction to this, people of provinces organized a movement जाको हमें ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1927 हमें जाको प्रजामंडल मूवमेंट भी कहो. प्रजामंडल मूवमेंट यानी कि पीपल्स मूवमेंट को सपोर्ट करिथिला कि ऑल इंडिया कांग्रेस या इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ नेहरू एंड अदर सच यंग लीडर्स. ओके. ऑब्जेक्टिव टू कोऑर्डिनेट पॉलिटिकल एक्टिविटीज इन डिफरेंट स्टेट्स कारण से माने जो विद इन द प्रिंसली स्टेट्स people started revolting against the princely rulers. Congress supported the movement in 1938. Congress defined independence to included independence from princely state,
In Haripura session, the National Planning Committee was set up under the Pandit Nehru, under the presidency of Subhash Chandra Bose of Indian National Congress. Okay. Haripura session Congress ro सेठी हमें National Planning Committee form करागला जहार chairman थिले पंडित नेहरू, president थिले Indian National Congress रो Bose. 1939 Tripuri session, it was decided to take a more active participation in the state's people's movement. Although Tripuri session was important with respect to what? The candidature of Subhash Chandra Bose was opposed by the Gandhi, because Gandhi Patabi Sitaramaya ku president kariba pai chahuntile, but Subhash Chandra Bose won the election. Although Subhash Chandra Bose left the Congress by resigning in the presidency, due to this difference of opinion with Gandhiji. Okay. Now we are moving to Pune Pact 1932. Dr. Ambedkar, leader of the depressed people of the country, first round table conference re Ambedkar जदियो कांग्रेस सेठी प्रेजेंट नथिला, बट Ambedkar demanded the separate electorate for them, Dalits manako pai. So 16 August 1932, British Prime Minister Ramsay MacDonald made an announcement जहाँ को a communal award, यानी कि सेमन को announce करा गया कि हमें separate electorate दिया जाएगा. According to this award, depressed class were considered as a separate community and needed for a separate electorate. It was opposed by Gandhiji, and the Gandhiji was sat on a fast unto death in the Yarabada jail on 20 September 1932. Just a second. सेशनটা সরি ମୁଁ ସାରିଦି ଚାରିଟା ସଦା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ନାଇଁ ରେକର୍ଡ କରି ନହେଲେ ଦେଇଦେବି ଚଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି Okay, so communal award, it was opposed by the Gandhiji, and Gandhiji sat on first unto death in Yarabada jail on 20 September 1932. Finally, an agreement was reached between the Ambedkar and Gandhi, and jota ka ame koche Pune Pact. Okay, so abandoned the idea of separate electorate, and seats were reserved. Okay, seats were reserved. The number of seats were increased from 71 to 147 in provincial legislature and 18% in central legislature. गांधी कहीं अपोज करुले कारण गांधी को कहवा कथा होची सेपरेट इलेक्टोरेट मीन्स दे आर अ सेपरेट कम्युनिटी सो सिंस दे आर अ सेपरेट कम्युनिटी दे कैन नॉट इंटीग्रेट इन द मेन स्ट्रीम से माने सेमती सेपरेट कम्युनिटी ही की रही जिवे वी कैन नॉट इंटीग्रेट देम इन आवर मेन कम्युनिटी तो से इन दैट फियर गांधीजी डिड नॉट वांट आई मीन गांधीजी इंटेंशन वाज नॉट बैड बट he was criticized. I mean, एबे भी क्रिटिसाइज करा जाए by the different subaltern scholars मानक द्वारा. Gandhi All India Untouchability League in September 1932 एटाको फॉर्म करिथिले स्टार्ट करिथिले and started the weekly Harijan in January 1933. This was the contribution of Gandhi towards this what we call towards this community. Okay, next देखिए Second World War. We are entering into the phase of Second World War. 1st September 1939, the Second World War broke out. The British government, without consulting the people of India, involved in the war or entered into the war. Congress demanded an independent nation only can help efforts, so India must be declared free. British denied it. When
British government, British India entered into the Second World War. So Congress was actually upset. And British government sought the India's help, or they simply sought India's help with respect to the Second World War. So what Congress responded, Congress said, we need an independent nation. An independent nation can only help others. So India must be declared free. British denied. British said, let's see. Okay. So Congress ordered its ministry to resign. Kahinki na without the consultation or without considering the Congress demand, British konkala Second World War re join korithila. And British was in one party in the Second World War. Okay. So Congress ordered its ministry to resign. In March 1940, the Muslim League demanded the creation of Pakistan. Okay, 1940, the Muslim League demanded the creation of Pakistan. On this background, in October 1940, Gandhi gave the call for a limited satyagraha by few selected individuals. Gandhi did not go for the full satyagraha or a complete satyagraha. Gandhi gave a call for the limited satyagraha. Now, question arises, why? Why a limited satyagraha? Because Gandhi says that this British government is already in trouble. So let's do not overburden with this. Let's go for the limited satyagraha. Individual satyagraha, limited satyagraha. This was the time of Second World War. To get the cooperation of the Indians, British government made an announcement on 8th August 1940, which became to be known as the August Offer. Okay, so then further British decided, let's kichi consider kariba the demand of the Congress. So 8th August 1940, they announced what? August Offer. Kichi August Offer announced kale. Kon dekhon August Offer. NV says that after the war, a representative body of Indians would be set up to frame the new constitution. Right? Gote new body gote form karajibo, je ki decide karibo what would be the future of India or what would be the nature of the new constitution. Gandhiji was not satisfied with this offer and decided to launch individual satyagraha. Okay, individual satyagraha, limited satyagraha. August offer seta kuaje, jo offer diya jaithila August 8 re kaha dwara Britain dwara. Individual satyagraha was limited, symbolic and non-violent in nature. It was left to Mahatma Gandhi to choose the satyagrahis. And limited mu jemti kohili, why limited? Because he did not want the full-fledged satyagraha mass movement, because British government was already in trouble. Okay, why limited? As not to embarrass Britain's war effort by mass upheaval in India. Mane already gote country ya government war zone re achi, still gote colony re jodi gote kind of a mass movement start hai pare, it could be an embarrassment for the British at the global level. So that's why Gandhi did not want to launch a mass movement. Acharya Vinoba Bhave was the first to offer satyagraha in this limited or individual satyagraha. Jawaharlal Nehru was the second satyagraha, and find out the third one. Third one, apankar responsibility, find out kariba ki kiye se tritiya vyakti je ki limited satyagraha, individual satyagraha re join karithile. Now, second is the Cripps mission. Japan occupied Rangoon in March 1942. March 1942, Japan occupied Rangoon, and British wanted the support from India, because Japan was the doorstep of British Indian government or British Indian administration. They were about to enter from the eastern frontier. So British wanted support from India. To secure this support, British sent Sir Stafford Cripps to India on 23rd March 1942. This is known as the Cripps mission. Okay, to secure this support, British sent Sir Stafford Cripps to India on 23rd March 1942, known as the Cripps mission. That means to negotiate the future of India. The main recommendations of Cripps, dekhantu, again, dominion status, further rejected by Indians. Protection of minorities, setting of a constituent assembly in which there would be a representative from the princely states along with those of the British provinces. ତେଣୁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଯୋଉଟା ରୁଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସର ରୁଲର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ରୁଲ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଦୁଇଟି ଜାଗାର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ would be part of that constituent assembly and they will decide the future of India. There would be provision for any province of British India not prepared to accept the constitution,
either to retain its present constitutional position or frame a constitution of its own. जदि कौनसी प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट जदि ये कंट्री अंडर रे रहिबा को चाहू नाहंती, दे कैन बी इंडिपेंडेंट, दे कैन ओन देयर ओन सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कहीं बिकॉज टू सपोर्ट princely state rulers, because they did not want to lose their kingship. ସେମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁ ନଥିଲେ. Okay, rejection of the Cripps proposal. Why? Gandhi called it as the post-dated check, because Cripps mission was proposing dominion status for India. As a result, the failure of Cripps mission and persuaded the British to accept the Indian demand for independence. Finally, it was not accepted by neither of the leader in India. India jehetu accept kala nahi, tenu finally Gandhi decided to launch a mass movement. So Mahatma Gandhi believed that an interim government could be formed only after the British left India. Tenu prathame British ko bahar karibaku padibo and Hindu Muslim problem sorted out. So All India Congress Committee met at Bombay 8th August 1942, passed the famous Quit India resolution. On the same day, Gandhiji gave this call, do or die. So we are entering into another phase, that is Quit India movement. Gandhi proposed a non-violent mass movement. Do or die to kahitile, but it was non-violent mass movement from the Gandhiji's point of view. So 8th and 9th August 1942, the government arrested all the prominent leaders of the Congress. 8th, the movement was launched. 9th, every individual or every leader, in fact, every single leader was arrested. Without any leader or organization, people reacted any manner as per their own whims and fancies, as per their own choice. They started reacting. So they started adopting violence. Jadio Gandhiji को non-violence कहिथिले, but since there was no leader to guide them, ସେମାନେ violent हेले. Leader Pandit Jawaharlal Nehru, Abdul Kalam Azad, Ram Manohar Lohia, Achyut and S.M. Joshi, these leaders were there. Features dekhantu: attack on symbol of British authority. Attack on the symbols of British authority. When we say symbols of British authority, that is police station, post offices, railway, telegraph, infrastructure, road, etc. So temporary control over towns and cities. Since these people were so violent, they started temporarily controlling these towns and cities. And some of them, they started establishing parallel government. Jemti dekhibe Balia under Chittu Pandey, Tamluk by Vidyut Bahini organization. Satara Prati Sarkar was organized under the leaders like Y.B. Chauhan and Nana Patel. Right? Student, workers, peasants provided support, and upper class and bureaucracy remain loyal to the government. One of the significant feature of this movement is underground activity. Jehetu sabu leaders mananku arrest kari diya jaythila, there were few leaders, those who are remain underground and started mobilizing the masses or guiding the masses. So personalities, if you see, Ram Manohar Lohia, Jayaprakash Narayan, Aruna Safali, Usha Mehta, Biju Patnaik, Chotubai Puranik, Achyut Patuvardhan, Sucheta Kriplani, R.P. Goenka. Objective: to keep up popular morale by continuing provide a line of command and guidance to distribute arms and ammunitions. Ki te jone guide karibo, ki te jone kahibo ki what to do would be the next, what would be the next strategy, ki arms supply karibo. So these kind of works were done by these leaders, and especially upon the Usha Mehta started an underground radio in Bombay to give instruction. Government was successful in suppression because they adopted the method of violence. So government was easily suppressed that. Violence became the common, and upper classes bureaucracy remained largely loyal to the British. Next, there are few efforts were made by leaders with respect to the constitutional development. Okay, say line re prothame ochandi C. Rajagopalachari formula. Constitutional crisis, everyone was trying to sort it out. Samasya chahuthile gote constitution frame hei jao. Objective kon thila na Congress and League ro cooperation in 1944, considered as implicit acceptance of the League's demand for Pakistan. Although C. Rajagopalachari implicitly accept kari sarithile कि मुस्लिम लीग को सेपरेट नेशन जो सेमान डिमांड करूचंती सेमान को दे दिया जाओ. So Gandhi supported the formula and used it to talk with the Jinnah.
तो सीआर प्लान कौन थिला देखंतु मुस्लिम लीग टू एंडोर्स कांग्रेस डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस कि ठीक अछि मुस्लिम लीग को सेपरेट तो दिया जीवन नेशन बट फर्स्ट दे वुड एक्सेप्ट दिस और दे वुड एंडोर्स कि कांग्रेस रो जो आइडिया अछि समाने भी ताको सपोर्ट करिवे लीग टू कोऑपरेट विथ कांग्रेस फॉर्मिंग ए प्रोविजनल गवर्नमेंट मुस्लिम लीग सपोर्ट करिवो कांग्रेस को गोटे प्रोविजनल गवर्नमेंट या टेम्पररी गवर्नमेंट फॉर्म करिवा पई आफ्टर दिस डिपार्चर ऑफ ब्रिटिश आफ्टर एंड ऑफ द वॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ Muslim majority areas at the northwest and northeast India to decide by plebiscite यानी कि वोटिंग जरिया राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जरिया एमती नहीं कि रैंडम जने कि लीडर कहला तो सेमान अलगा हो जिवे दैट मस्ट बी ऑन द पीपल्स वोट पीपल्स ओपिनियन whether or not to form a separate sovereign state or not. So if people decide, people vote for that, then we'll go for that. In case of acceptance of partition, agreement to be made jointly for safeguarding defense, commerce, communication etc. as a common center. Okay. ये जो important component गुड़ी को अच्छे defense, commerce, communication ये jointly center ही तक control करियो. Okay. Above terms to be operative only if England transferred full power. तो ये जो discussion points गुड़ी को आला से सेतवले possible जदी England हमको complete power transfer करियो. Objection किए कोला देखो जिना कोले wanted the Congress to accept the two nation theory. कहले first accept तो करो कि two nation theory हबो. Separate statehood हमें demand करूँ. He wanted only the Muslims of northwest and northeast to vote. से कहले जो माने non-Muslims कहीं से vote करेंगे plebiscite रे. Only Muslims would vote whether they want a separate state or not. He also opposed the idea of common center. Common center जो ये proposal रखी थिले सी राजगोपालाचारी से ताको oppose कले. Second, सेमती गोटे आसला देसाई लियाकत पैक्ट. बुल्ला भाई देसाई, लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, met लियाकत अली खान, डिप्टी लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग इन द असेंबली, ड्राफ्टेड ए प्रपोजल. ऑब्जेक्टिव कौन थिला देखंतु इंटरिम गवर्नमेंट. इंटरिम गवर्नमेंट. इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर. मुस्लिम लीग रे भी जतिक मेंबर रहबे, कांग्रेस रे भी सतिक मेंबर रहबे. 20% रिजर्व सीट्स फॉर द minorities. And no settlement could be reached between the Congress and League. On these lines, government did not show any interest. तो एक तो एग्रीमेंट सेमान का भीतर हेलानी तो गवर्नमेंट भी कौनसी इंटरेस्ट शो कलानी. द नेक्स्ट इज वावेल प्लान. वावेल प्लान जो देखिए फेलियर ऑफ द सीआर या चित्तरंजन सी राजगोपालचारी प्लान. वाइसरॉय वावेल रिलीज कांग्रेस लीडर्स एंड सिमला इन 1945. तो सिमला रे 1945 रे ये एग्रीमेंट या वावेल प्लान टी प्रपोजल टी रखा जाइतला. ऑब्जेक्टिव कौन थिला इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म करिवा. प्लान देखंतु एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल बी ऑफ ऑल इंडिया मेंबर्स एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ. ओके. एग्जीक्यूटिव काउंसिल गोटे गठन करा जिवो जोटा कि एक्सेप्ट गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ. इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहइबो बोथ द मुस्लिम एंड हिंदू. रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल वाज टू फंक्शन as interim government within the framework of the Government of India Act 1935. तो still सेमाने sovereignty आड़ू को जाऊ नांदी, complete independence आड़ू को जाऊ नांदी, जो भी government form करिवो under this act रहिवो. The Governor General was to exercise his veto. कौनसी final decision making authority रे veto power कार रहिवो Governor General रो. Okay. Representative of different parties were to submit a joint list to the Viceroy for the nomination to the Executive Council. This was to be interim arrangement till a new constitution was drafted. So till a new constitution, it would be a interim यानी कि temporary arrangement, but it was completely failed. कहेंगे देखो तो Jinnah demanded veto power. Muslim League alone could choose the Muslim members of the Executive Council. हिंदू decide करिवे नहीं कि Executive Council रे जो मुस्लिम रहिवे से केवल मुस्लिम ही decide करिवे. Congress कहला objected to the plan as the attempt to reduce the Congress to the status of a purely Hindu party. Wavell announced a breakdown of talks, thus giving the league a virtual veto. Okay, finally, गोटे virtual veto काहाकू दिया गला वावेल को. अच्छा, INA जोटा अपना इंडियन नेशनल आर्मी थिला 1943 रे सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर रे पहुंची थिले एंड सेठी वॉर क्राई दी थिले दिल्ली चलो. He was made the president of India Independence League and soon became the supreme commander of the Indian National Army. Indian National Army रो supreme commander तो थिले, but Indian National Army was formed by the General Mohan Singh मन रखते हुए. The names of the INA's three brigades जो गुड़ का थिला, एक तो सुभाष ब्रिगेड,
गांधी ब्रिगेड एंड नेहरू ब्रिगेड तीनटा ब्रिगेड थिला मन रखिबे सुभाष ब्रिगेड गांधी ब्रिगेड एंड नेहरू ब्रिगेड द वुमेन्स विंग ऑफ द आर्मी वाज रानी लक्ष्मीबाई एटा को मन रखिबे रानी लक्ष्मीबाई organized military campaign for India's liberation they joined Japanese army in its march to on India from Burma तो semane march करूथिले towards the eastern front ru Burma side ru and they were about to attack Britain कारण सुभाष बोस he left the country जर्मनी रे जाइकी हिटलर को मीट करिबा पर जाइकी से जाइकी इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करिबा and he wanted the independence of India by throwing out this British administration so he entered into this army and he started attacking from the eastern frontier जोठी की Britain was asking the help of Indians अच्छा से टाइप रो आईएनए ट्रायल भी से टाइम रे देखिबा को मिलुची आईएनए ट्रायल जो माने की इंडियन नेशनल आर्मी रे जो ब्रिटिश सोल्जर्स माने और ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स माने पार्टिसिपेट करथिले ही वाज फाइटिंग इन सपोर्ट ऑफ दिस इंडियन नेशनल आर्मी से मान को अगेंस्ट गोटे ट्रायल करा जायथिला जोटा के हम रेड फोर्ट आईएनए ट्रायल भी कहा जाय रेड फोर्ट रे हेतला सेटा कहा अगेंस्ट हेतला देखंतु जनरल शाहनवाज गुरडियल सिंह ढिलोन एंड प्रेम सहगल ऑफ आईएनए had earlier officers of the British Indian Army considered as traitor कहेंगे ना इंडियन नेशनल आर्मी रू से फाइट कले तेणु ट्रेटर बोली कंसीडर करागला demonstration was there to release them government accepted the demand Pandit Jawaharlal Nehru Bullabhai Desai Tej Bahadur Sapru fought the case on behalf of the soldiers ये ना बड़े बड़े पचारे प्रेम सहगल गुरडियल सिंह ढिलोन and General Shahnawaz another movement was Indian naval rating सो खास करके इंडियन नावल रेटिंग यानी कि इंडियन नावी जो थिला रॉयल नावी इनफैक्ट यू कैन से जेहेतु नेग्लिजेंस विथ रेस्पेक्ट टू पेमेंट नेग्लिजेंस विथ रेस्पेक्ट टू फूड तेणु इंडियन नावल रो ऑफिसर माने आल्सो दे आल्सो स्टार्टेड व्हाट रिवोल्ट इन 1946 फेब्रुआरी इन बॉम्बे स्ट्राइक ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हार्डशिप इन पेमेंट एंड फूड फाइनली सरेंडर्ड विद दिस बैकग्राउंड कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया कारण by the time Second World War ends, British was in a very weak condition because of the too much of resources drain in the Second World War. Because World War mane obviously one country would drain with the resources. So it was the same situation for the Britain as well. Okay. Okay. Say समरे आउटे अपन करो तिभागा movement भी ही ची बड़े बड़े question आसे तिभागा movement by sharecroppers of Bengal against the जोतेदार्स और wealthy peasants जो माने कि 1946-47 टाइम रे मूवमेंट करथिले द शेयर क्रॉपर चैलेंज द प्रिवेलिंग सिस्टम दैन नॉट टू पे हाफ ऑफ द प्रोडक्शन एज रेंट रादर देन वुड पे 1/3 ती भागा यानी कि 1/3 से माने चाहुतले 50% रेंट रे न दे कि 1/3 यानी कि 33% से माने रेंट देबे यानी कि टैक्स देबे ओके सो फाइनली ए फ्लाउड कमीशन वाज फॉर्म एंड फ्लाउड कमीशन सपोर्टेड द शेयर क्रॉपर The movement was led by the All India Kisan Sabha and the peasant wing of the CPI. तो मन रखते हुए ती भाग यानी कि 1/3 से मैंने दवा को चाहूँते नॉट की 1 या हाफ ऑफ द प्रोडक्शन तो कैबिनेट मिशन एंटर्ड इनटू इंडिया आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर लॉर्ड अटली बिकेम द प्राइम मिनिस्टर सो 15 March 1946 लॉर्ड अटली मेड a historic announcement in which right to self determination and framing of the constitution for India will be considered तेणु से कौन कले से कैबिनेट मिशन पठेले 3 members कैबिनेट मिशन पैथिक लॉरेंस नंबर 1 member सेकंड member स्टैफोर्ड क्रिप्स ऑलरेडी क्रिप्स मिशन में देखी से एंड अलेक्जेंडर एवी अलेक्जेंडर वर सेंट टू इंडिया दिस इज नोन एज द कैबिनेट मिशन पुट फॉरवर्ड ए प्लान फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम बट गोटे जिनस मन रखिबे कैबिनेट मिशन नेवर सपोर्टेड दिस सेपरेट नेशन और जो पाकिस्तान पाई से डिमांड करूथले The cabinet mission proposed formation of Union of India comprising both British India and princely states two-tier federal structure कले princely states भी रहिबे Union of India यानी कि central government भी रहिबो The union would remain in charge of only foreign affairs defense and communication जोटी के crucial department गुडी को अछि Union of India पाखे रहिबो rest with the अपन कर रहिबो का पाखरे provinces पाखरे और princely states setting of an interim government till a new government was elected on the basis of new constitution framed by the constituent assembly. Both the Muslim League and Congress they accepted the plan not on the interim government. Okay, जदि वो plan को accept कले but interim government बोली concept को accept कले नहीं कहेंगी
से कहले इंटरिम गवर्नमेंट और फुल गवर्नमेंट विषय तो किसी क्लैरिटी नहीं. इंटरिम गवर्नमेंट मीन्स दे आर ऑफरिंग ए टेम्पररी वन. सो देन व्हाट वुड बी द कंप्लीट इंडिपेंडेंस और परमानेंट केतबेले हबो. Okay, till a new government was elected on the basis of new constitution framed by the Constituent Assembly. तो तार कौन सी सर्टेनिटी रहिला नहीं. Fine. Consequently, elections were held in July 1946 for the formation of Constituent Assembly. The Congress secured 205 out of 214 general seats. The Muslim League got 73 out of 78 Muslim seats. Okay, तेणु Constituent Assembly ପାଇଁ election भी ହେଇଛି July 1946 रे. General seats ରୁ 205 Congress ଜିତିଲା out of 214, 78 ରୁ ସେମାନେ ଜିତିଲେ 73. An interim government was formed under the leadership of Jawaharlal Nehru on 2nd September 1946. Mountbatten plan तापरे देखंतु. 20th February 1947, Prime Minister Attlee announced about the transfer of power by a date not later than June 1948. June 1940 पूर्वरु transfer power कराजिबो. Lord Mountbatten as the Viceroy of India sent with that effect. The partition of India and the creation of Pakistan appeared inevitable to him. जेमती मु आपन कहली cabinet mission did not support the partition, but Mountbatten decided कि this is inevitable, we cannot avoid. After extensive consultation with the Lord Mountbatten put forth the plan of the partition of India on 3rd June 1947, the Congress and the Muslim League ultimately approved the Mountbatten plan. So finally, partition hame dekhiche, and India Independence Act 1947 passed. The British government accorded formal approval to the Mountbatten plan by enacting India Independence Act on 18 July 1947. Features यदि आपण देखिबे, partition of the country into India and Pakistan would come into effect from 15th August 1947. British government would transfer all powers to these two dominions. दुईटी जगह dominion को सबु प्रकार power transfer कर दिया जिवो. A boundary commission would demarcate the boundaries of the provinces of Punjab and Bengal, यानी कि northwestern, northeastern. The act provided for the transfer of power to the constituent assemblies of two dominions, which will have full authority to frame the respective constitution. तो दुई जनकर separate दुईटी constituent assembly हला, and से constituent assembly decide करिवो कि final constitution रा nature केमती हबो या authority किए रखिवो. Okay, 15th August 1947 India and 14th August Pakistan came into existence as two independent states. Lord Mountbatten was made the first Governor General of Independence India, whereas Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan. Okay, so that's it from my side. And with respect to this Constituent Assembly, they prepared a separate constitution, and finally both the countries are sovereign and independent countries. Okay, so ये हूँ आपनकर परिपूर्ण बैच. जो माने परिपूर्ण बैच रे एनरोल करिबा पई चाहुचंदी से माने जॉइन करि परिबे. हमरो फाउंडेशन कोर्स कोड यूज करिवे JN लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट. 30 पर्यंत डेट अछि आपनकर. मॉनसून सेल धमाका सरीवा को जाउची. Similarly, we have आरंभ बैच as well 4.0. जो माने आरंभ बैच रे भी जॉइन करिबा को चाहुचंती से माने जॉइन करि परिबे by using this code JN live to get the maximum discount. 30 पर्यंत लास्ट डेट अछि. and PDF आपन को ए टेलीग्राम चैनल मिल जिवो. फेसबुक इंस्टाग्राम मते आपन फॉलो करि परिबे. जो माने भी हमरो फाउंडेशन कोर्स करिबा को चाहुचंती, ये कमेंट सेक्शन रे आपन करो बैच रो लिंक थिबो. सेठी लिंक को क्लिक करिकि आपन जाई कि कोर्स जॉइन करि परिबे. ठीक अछि, कमेंट करिवे, लाइक करिवे, शेयर मध्य करिवे एवं कमेंट करके फीडबैक आपन जणाइबे एवं आगु भी कहि परिबे. आउ जदि कोनोसी सेशन आपन चाहुचंती सिमिलर काइंड ऑफ सेशन जोटा कि कंप्लीट वन सेट वीडियो थिबो, सो वी कैन कम विथ दैट एज वेल. ओके, थैंक यू वेरी मच. विश यू ऑल द बेस्ट. एंड पुणी थरे कहि रखे 30th होची लास्ट डेट. जदि आपन जॉइन करिबा को चाहुचन जॉइन करि परिबे. ये होची हमर इंग्लिश ओडिया बैच, ये होची आपनकर हिंदी एंड इंग्लिश बैच. आरंभ बैच होची इंग्लिश हिंदी, परिपूर्ण होची इंग्लिश एंड ओडिया. तेणु ये 30th पर आपन रिवाइज हो रेट, ये रेट रे मिलिबो नाही. तेणु जॉइन सून. ओके.